Hello everybody, all my dear bio buddies. ఎలా ఉన్నారన్నా మీరందరూ? A very good evening and welcome to this session. And today we will be learning about control and coordination in plants అన్నమాట. Okay, so already we have discussed control and coordination in human beings and endocrine system కూడా మనం నేర్చుకున్నాము. కానీ ప్లాంట్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్? అసలు ప్లాంట్స్ లో కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఉందా? దట్ all those things we will be learning today. And ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్లాంట్స్ లో అసలు ఇస్ దేర్ ఏ నర్వస్ సిస్టమ్? ప్లాంట్స్ లో బ్రెయిన్ ఉంటుందా, నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుందా, లేకపోతే మనలాగా హార్మోన్స్ ఉంటాయా? అవన్నీ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ we will be getting today. So let's begin the session. I hope I am properly audible and visible. And one more thing, మీ అందరికి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. గాడ్ బ్లెస్ యూ. స్టే పాజిటివ్, స్టే కామ్ అండ్ స్టడీ హార్డ్. ఓకే, చాలా మంచిగా హార్డ్ వర్క్ చేయండి. Lord Ganesh will definitely help you and you all will definitely become successful. Okay, so with a positive note, let's begin the session for today. Okay, కానీ before we start the session, fast గా మీరందరూ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఓకే, so on the name of Lord Ganesha, let's subscribe to this channel, Vedantu Telugu 8910, me favorite channel. All the students preparing for public examinations, 10th class board exam students especially, ఈ channel is going to be super useful for you all because exam అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది how important it is to subscribe and notifications ని కూడా బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని నొక్కేసేయండి. బికాస్ if you don't click the notification icon, you will not get important notification from time to time. Hello everybody. Hi Jashvita, happy Vinayak Chavati. Avunana మీ అందరికి happy Vinayak Chavati. Kavya and Trisha, Prashad Gaming FF. Then we have Nipun Sai. Hi Nana. Vicky. Then yes, Chandu. Sirisha. Okay. Yes, Jashvita. Thank you Nana. Chalo. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే పీడిఎఫ్స్ కోసం మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వాలి. ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. వీ హ్యావ్ ఎక్సైటింగ్ థింగ్స్ బీయింగ్ షేర్డ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఎవ్రీ లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఈస్ అప్లోడెడ్ దేర్. ఆ ఛానల్లో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో. అండ్ అక్కడ నుంచి మీరు మీ టీచర్స్ తో కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ లోనే. అలాగే టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అయినా కూడా మీరు టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ న్యూస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అదేంటంటే MVSAT. అసలు ఈ MVSAT అంటే ఏంటి? మెగా వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. ఓకే, సో MVSAT ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటంటే మెగా వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ నేషనల్ లెవెల్ టెస్ట్. ఓకే, ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఒక నేషనల్ లెవెల్ టెస్ట్ అన్నమాట. సో మీరు ఇప్పుడు 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి 10th క్లాస్ ఆప్షన్ అక్కడ సిలెక్ట్ చేసుకోవాలి. SSC, CBSE, ICSE ఏదైతే మీ బోర్డు ఉంటుంది అవన్నీ డీటెయిల్స్ అక్కడ ఫిల్అప్ చేసేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు ఒకసారి లింక్ ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ దిస్ ఎక్సైటింగ్ ఎగ్జామ్. ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జామ్ మీరు రాస్తే కనుక యూ హ్యావ్ మెనీ రివార్డ్స్. ఓకే, ఆ రివార్డ్స్ అన్ని చూడండి ఒకసారి. 150 crore వర్త్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్, 2 crore వర్త్ ఆఫ్ క్యాష్ ప్రైజెస్ అండ్ రివార్డ్స్, 100% స్కాలర్షిప్ ఫర్ వేదాంతు కోర్సెస్. అంటే ఈ టెస్ట్ మీరు రాస్తే కనుక ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫ్యూచర్ లో టు జాయిన్ వేదాంతు ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్, సో అప్పుడు మీకు 100% స్కాలర్షిప్ అనేది దొరుకుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ గెట్ సమ్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టెస్ట్. అండ్ మీకు ఒక AIR ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ అనేది దొరుకుతుంది, అంతే కదా. ఓకే, సో నైస్. అంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మీ ర్యాంక్ ఎక్కడ, మీ పొజిషన్ అక్కడ, అసలు ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అని మీరు ఒక సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. మీకు 3 types ఆఫ్ రిపోర్ట్ కార్డ్ కూడా ఇస్తారు. ఆ 3 types ఆఫ్ రిపోర్ట్ కార్డ్ ఏంటంటే ఒక కాగ్నిటివ్ అబిలిటీ రిపోర్ట్ కార్డ్, అలాగే మీ సబ్జెక్ట్ వైజ్ డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ కార్డ్. ఓకే, సో మీరు మీ రిమెంబరింగ్ పవర్ మంచిగా ఉంటుందా, మీరు ఆడియో వీడియో ఆర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ బెస్ట్ సూటెడ్ ఫర్ యూ, అవన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఒక రిపోర్ట్ కార్డ్ ఇస్తారనమాట. ఓకే,
So what are the prizes ఒకసారి చూద్దాం. This is what our students loves the most, isn't it? So ఇక్కడ చూడండి, how to score SSC exam state first rank. Sirisha, nice question. I'll be making some videos on that. Try to watch those videos. Okay na Sirisha? So ఈ ఎగ్జామ్ లో ఒకవేళ ఇఫ్ యూ బి ద టాపర్, ఎంవి సాట్ ఎగ్జామ్ లో ఒకవేళ మీరు టాపర్ అయ్యారు అనుకోండి, టాపర్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ర్యాంక్, టాప్ లిస్ట్ లో మీరు ఉంటే ఆల్ ఇండియాలో, you will get fully paid trip to Universal Studios Singapore. Okay, 1 minute. Kiran Kumar, thank you Nana. Happy Vinayak Chavati andarki. So here AI workshop, Pulkit sir తో ఒక AI workshop ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఐఫోన్స్, ఐప్యాడ్, స్మార్ట్ వాచ్, హెడ్ ఫోన్స్, ఓకే, అలాగే ల్యాప్టాప్స్, ఇవన్నీ ప్రైజెస్ ఇస్తారు ఎవరెవరైతే టాప్ లిస్ట్ లో ఉంటారు. కానీ ఓన్లీ టాప్ లిస్ట్ ఆర్ టాపర్స్ మాత్రం లైక్ దే విల్ బి గెటింగ్ దిస్ ప్రైజెస్ రివార్డ్స్ కాదు నాన్న. ఓన్లీ ఇఫ్ యూ డూ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఇఫ్ యూ అటెంప్ట్ ద టెస్ట్. ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్ కి వేరే రివార్డ్స్, ఇంకా మీరు ఒకవేళ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ కి వెళ్ళి ఎగ్జామ్ ఆర్ టెస్ట్ ని అటెంప్ట్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా యూ విల్ బి గివెన్ సమ్ మెటీరియల్స్, సమ్ రిసోర్సెస్, సమ్ PYQs, టెక్స్ట్ బుక్, లైక్ సమ్ బుక్ స్టడీ మెటీరియల్, అండ్ కొన్ని కేసెస్ లో కొన్ని ర్యాంక్స్ లో ఏమో యూ విల్ బి గెటింగ్ 1-to-1 కౌన్సిలింగ్ విత్ టీచర్స్. ఓకే, ఇట్లాంటి చాలా రివార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో తప్పకుండా ఈ టెస్ట్ ని అటెంప్ట్ చేయండి, బికాస్ యూ హ్యావ్ ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు విజిట్ mvsat.vedantu.com, enter your mobile number with like you will get one OTP and do the registration. Select your city, మీ సిటీని సెలెక్ట్ చేసేయండి. తర్వాత మీ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయడం అండ్ అక్కడ ఒక రిజిస్టర్ అనేది ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేసేయండి. జాయిన్ వేదాంతు అచీవర్స్ కమ్యూనిటీ. అండ్ వన్స్ యూ రిజిస్టర్ ఇన్ ద MVSAT ఎగ్జామ్ ఈ ఫామ్ లో, you will be joining the Vedantu Achievers community. Okay, isn't it so exciting, pillalu? So I'll show you how to join in the MVSAT exam. Okay, so suppose this video ఇప్పుడు మనకు లైవ్ జరుగుతుంది కదా యూట్యూబ్ లో, ఈ ఛానల్, మన ఛానల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ దిస్ లైవ్ సెషన్. ఈ లైవ్ సెషన్ కింద డిస్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉంటుంది మనకు, సో ఈ డిస్క్రిప్షన్ లో యూ కెన్ సీ ద డిస్క్రిప్షన్ హియర్. ఓకే, సో ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఇఫ్ యూ సీ MVSAT register for free and then Garuda batch live link ఒకటి ఉంటుంది. సో Garuda batch, if like you can join by clicking the link here. Then MVSAT registration first చూపిస్తాను. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్. ఈ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ పేజ్ ఇలానే ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ పేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత జస్ట్ ఫిల్ యువర్ డీటెయిల్స్ హియర్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి. అండ్ సీ హియర్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ వచ్చేసి October 4th, 5th, 11th, 12th, అంటే వీకెండ్స్ అన్నమాట. 4 and 5 ఒక వీకెండ్, సాటర్డే సండే, అలాగే 11th and 12th ఇంకొక వీకెండ్, సాటర్డే సండే. ఓకే, సో మీ నియరెస్ట్ VLC సెంటర్ కి మీరు విజిట్ చేసి తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో. ఓకే, సో ఏ సెంటర్ అయితే మీకు నియరెస్ట్ గా ఉంటుంది వచ్చి ఎగ్జామ్ ఒకసారి అయినా రాయండి. సో ఇవన్నీ మీరు సిలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రొసీడ్ ఆప్షన్ అనేది క్లిక్ చేసుకోవాలి. సో ప్రొసీడ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత రిజిస్టర్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ రిజిస్టర్ క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ జాయిన్, డూ ద రిజిస్ట్రేషన్. ఇంకొకటి చూడండి నాన్న, మన ఛానల్లో, ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద కమ్యూనిటీ పోస్ట్ లో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ దిస్ గరుడా బ్యాచ్ SSC అండ్ CBSE స్టూడెంట్స్ కోసం, తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో SSC అండ్ CBSE స్టూడెంట్స్ కోసం ఒక స్ట్రక్చర్డ్ బ్యాచ్ అనేది ఉంటుంది, గరుడా బ్యాచ్. ఆల్రెడీ అది స్టార్ట్ అయింది. మీరు ఆ బ్యాచ్ లో ఇప్పుడు జాయిన్ అయితే మీకు జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ మంత్ లో ఒక క్రాష్ కోర్స్ ఫ్రీగా వస్తుంది. సో అక్కడ లైక్ ఒక ప్లాన్డ్ వేలో ప్రిపరేషన్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్, అవి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇంకొక ఎక్సైటింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే this Sunday, okay, so this Sunday we have 1 minute.
one free demo class of biology. So Garuda batch lo classes ela jarugutadi, there will be one class. So aa free demo class ni excretory system meeda మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఎలా జాయిన్ అవ్వాలని కింద లింక్ అవైలబుల్ గా ఉంది నాన్న. సో కమ్యూనిటీ పోస్ట్ లో ఇది ఒకసారి మీరు చూడండి. 1 డే పవర్ ప్యాక్ బయాలజీ సెషన్, రిజిస్టర్ నౌ. సో ఇది మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయండి. జస్ట్ 1 అవర్ క్లాస్, 11 o'clock సండే మార్నింగ్ 11 to 12. ట్రై టు జాయిన్ దిస్ బ్యాచ్. గరుడ బ్యాచ్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే హియర్ యూ విల్ బి గివెన్ డిస్కౌంట్ అండ్ మీకు ఒక డెమో సెషన్ కూడా ఉండకపోతుంది. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి, సో లెట్స్ begin the session for today, and we have to study what? Excretion, sorry, control coordination in plants. అసలు ప్లాంట్స్ లో కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం. ఆల్ రైట్, ఆర్ యు ఆల్ రెడీ? ఓకే మ్యామ్, జశ్విత ఏమైంది వాట్ హ్యాపెండ్? ఎందుకు కోపం వస్తుంది? హూ ఇస్ ట్రబులింగ్ యూ? Tell me, we will block. No troubling here, okay? Genuine ga evaraithe classes vintaro, you should not trouble those students, okay? Ma'am, telegram lo pdf open kavadam ledu. Jayanti, ఏ pdf open అవ్వట్లేదు నానా? అయితది. మనోజ్, శిరీష, ఫ్రీ ఆర్ మనీ అంటే 99 MVSAT కూపన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. MVSAT 99. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఏదైతే నేను చూపించాను అక్కడ మీకు ఒక కూపన్ కనపడుతుంది. ఆ కూపన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయండి, మీకు అక్కడ ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నేను రేపటి సెషన్ లో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది. ఓకే, ఐ షో యూ వన్స్ అగైన్ టుమారో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దట్ కూపన్. కూపన్ 99 అనేది ఒకటి వస్తుంది, MVSAT 99 కూపన్. ఆ కూపన్ మీరు యూజ్ చేయండి, మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రీగా చేయొచ్చు. మ్యామ్ వీ క్విజ్ ఎప్పుడు? వీ క్విజ్ సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది నాన్న. వీ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అరేంజ్ ద వీ క్విజ్ నౌ, బట్ విల్ అరేంజ్ ఇట్ వెరీ సూన్. ప్లాంట్స్ లో చూడండి నాన్న, ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వీ గెట్ హియర్ ఇస్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. అసలు ప్లాంట్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది మనకు కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్? ప్లాంట్స్ కి బ్రెయిన్ అనేది లేవు కదా. ప్లాంట్స్ డజంట్ హ్యావ్ వన్ నర్వస్ సిస్టమ్. ప్లాంట్స్ లో ఎట్లాంటి నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుందా? అసలు నర్వస్ సిస్టమ్ లేదు, బ్రెయిన్ లేదు, దే డోంట్ హ్యావ్ నర్వ్స్. దెన్ ఎలా ప్లాంట్ ఇస్ కంట్రోలింగ్ అండ్ కోఆర్డినేటింగ్ విత్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్? ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ లో కూడా కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, సి ప్లాంట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ ఇట్ కెన్ నాట్ గో అండ్ స్టాండ్ హియర్. ఓకే, ఇట్ కెన్ నాట్ గో అండ్ స్టాండ్ హియర్, ఇజంట్ ఇట్? బట్ ప్లాంట్ ఒక ప్లేస్ లో స్టేషనరీగా ఉంటుంది, కానీ ఆ ప్లాంట్ లో డిఫరెంట్ మూవ్మెంట్స్ జరుగుతుంది. హౌ ద ప్లాంట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ స్టిములై, అది జరుగుతుంది. ఓకే, అవన్నీ మనం ఒకసారి ఈరోజు నేర్చుకుందాం. కావ్య, మనోజ్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్. రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ అవ్వలే నాన్న, మనం ఇట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. Manoj, Vizag is disturbing. What happened, Manoj? Why are you disturbing? Manoj, you are a good student. Why are you disturbing today's like students here? Manoj, you are from NEET kada. You are the senior here. Why are you disturbing your juniors? Okay, Jayanti, every subject ki open avadam leda. Sare Jayanti, చూద్దాం. ఏదైతే PDF open అవ్వట్లేదంటే please send me that PDF link. I'll open it and show you. Because if it is opening for one student, it will open for everybody. అప్పుడప్పుడు కొన్ని డివైసెస్ లో మనకు ఓపెన్ అవ్వవు. సో ట్రై ఇన్ అనదర్ మొబైల్ ఆర్ ట్రై ఇన్ అనదర్ డివైస్. ఓకే, మనోజ్ వైజాగ్, డోంట్ డిస్టర్బ్. అండ్ కావ్య, జశ్విత, యూ జస్ట్ ఇగ్నోర్ హిస్ మెసేజెస్, కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది క్లాస్. సో ప్లాంట్స్ లో డూ ప్లాంట్స్ షో ఎనీ మూవ్మెంట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ మీ దిస్ క్వశ్చన్. అసలు ప్లాంట్స్ లో ఎట్లాంటి మూవ్మెంట్స్ ఉంటుందా? First question, do plants have any movement? Yes or no? Come on, tell me. ఇక్కడ ఒక poll question ఉంది మనకు. Yes or no? Plants will have movements or they don't have movements? That is the very first question. Quickly answer me this one. Ma'am, AP kuda. Yes, this is useful for AP and TS both. Always see the thumbnail. Thumbnail lo AP TS rendu undi ante ఇది combined session. Only సెపరేట్ ఉన్నప్పుడు థంబ్నెయిల్ లో మెన్షన్ అయి ఉంటుంది టిఎస్ ఆర్ ఏపీ.
ఓకే. Manam Topu. Ma'am, I am BTech second year student, but I am interested in biology, isn't it? So your parents forced you to take BTech, but you are interested in biology. That's sometimes such students attend our classes. It's good to see such students. Okay. Alpha boy, good evening. So answer is yes. Plants will show movement. Jashvita, don't worry. Just concentrate on the class. Okay. So plants will show movement. Plants will show movement. Weightage enta. Coordination, control coordination chapter has a good weightage. Control coordination chapter ki baane untundi weightage. Okay. Kani first 4 chapters lo nutrition excretion highly like high weightage chapter. Reproduction most 12 marks weightage ఉంటుంది ఒక రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ కి 50 మార్క్స్ లో. ఇప్పుడు బయాలజీ పేపర్ విల్ బి ఫర్ 50 మార్క్స్. వెరీ సూన్ ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ ద weightage వీడియో ఆల్సో. ఓకే, ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టిఎస్ నేను ఒక బ్లూ ప్రింట్ weightage వీడియో ఒక 1 or 2 days లో చేస్తాను, అది చూడండి. ఇట్ ఈస్ వన్ హై weightage చాప్టర్. ఏది మన రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ అండ్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ కూడా. So how control and coordination takes place in plant? How plants respond to stimuli? First of all, do plants respond to stimuli? Answer is yes. Plants will definitely respond to stimuli. So how is this happening? Okay. So ikkada, if you see here, plants do not show locomotion. They do not show locomotion, but they do show movement. What is the meaning of locomotion and movement? See, if I am standing here, okay, I'm standing here and I will move my hand like this. ఓకే, ఒక ప్లేస్ లో నా బాడీ అయితే ఒక ప్లేస్ లోనే ఉంటుంది అండ్ నేను జస్ట్ నా హ్యాండ్ ని మూవ్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ లోకమోషన్ ఆర్ మూవ్మెంట్. దిస్ ఇస్ మూవ్మెంట్ బికాస్ మై ఎంటైర్ బాడీ ఇస్ నాట్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. నేను ఒక ప్లేస్ లోనే ఉన్నాను, జస్ట్ మై బాడీ పార్ట్ ఈస్ మూవింగ్. ఇఫ్ ఐ డూ లైక్ దిస్, మై బాడీ పార్ట్ ఈస్ మూవింగ్. ఇది మూవ్మెంట్. లోకమోషన్ ఏంటి? సపోజ్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ హియర్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఐ విల్ వాక్ and I'll go to the right side. Okay, so this is locomotion. When my body is moving from one place to another place, adi locomotion. Locomotion only animals lone untundi. Okay, plants will not show locomotion because plants will not move from Hyderabad to Vijayawada. Okay, మీ ఇంటి దగ్గర ఏదైతే వేప చెట్టు ఉంటుంది అది మీ ఇంటి దగ్గరే ఉంటది. That will not come to my house, isn't it? That neem tree. Okay, మన్ను పప్పు క్లాస్ ఎంతసేపు? మొత్తం రైమింగ్ ఉంది. క్లాస్ ఎంతసేపు అంటే 10 వరకు ఉంటుంది. ఓకే, and they do not show but they do show movement. Okay, suppose this is one tree, this will not move from this place to this place, but ఈ ప్లేస్ లో, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఈ ట్రీ లోపల మూవ్మెంట్స్ అనేది జరుగుతుంది. Plants will also show movement anamata, right? So movement in plants are of 2 types. What are those movements, Nana? Very important question idi. One is growth dependent movement, inkokati growth independent movement. Okati enti growth dependent, inkokati growth independent movement. Okay, so plants see, plants they are showing movement. Adi kuda 2 types of movements. Okay, Joshna Shri, thank you Nana. Good evening. So growth independent movement ante enti? What basically is growth independent movement? Growth independent movement is known as nastic movement. This is known as nastic movement. Okay, and growth dependent movement is known as tropic movement. This is known as tropic movement. So we have 2 types of movements. What are the 2 types of movements in plants? One is nastic movement, which is growth independent, and ఆ movement growth మీద డిపెండ్ అయి ఉండవు అన్నమాట. ఇంకొక మూవ్మెంట్ ఏంటి మనకు ఇక్కడ? గ్రోత్ డిపెండెంట్ మూవ్మెంట్, అంటే అది ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అన్నమాట. సో ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ విల్ షో గ్రోత్ dependent. Let us see, let us try to understand these 2 types of movement. So movements in plants, okay, movements adi kuda in plants, it is of 2 types. Movement in plants, 2 types. What are those movements? Tropic movement.
ఇంకొకటి నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అండ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. మీకు ఒక చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, వినండి. ఇప్పుడు ఐ గివ్ యూ 2 ఎగ్జాంపుల్స్, యూ టెల్ మీ విచ్ ఇస్ వాట్. సపోజ్ ఇది ఒక సపోర్ట్. ఈ సపోర్ట్ లో టెండ్రిల్స్ చూసారా ఎప్పుడైనా? కాకరకాయ ప్లాంట్స్ చూసారా? ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ సొరకాయ ప్లాంట్, కాకరకాయ, ఆ ప్లాంట్స్ లో ఏమైతుంది, చిన్న చిన్న టెండ్రిల్స్ ఇట్లా కాయిల్ అయిపోతుంది. అంటే సపోజ్ ఇది ఒక బ్రాంచ్ ఆర్ ఒక సపోర్ట్. ఈ సపోర్ట్ దానికి దొరకగానే అది వెంటనే ఇట్లా దాని చుట్టూ కాయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో అది ఒక టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ కదా ప్లాంట్ లో, ఒక టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్. ఓకే, 1 minute, సమ్ థ్రోట్ ఇష్యూ. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరి, సినోనిమ్స్ ఎలా చదువుకోవాలి? సినోనిమ్స్, ఓకే, ఐ ప్లాన్ సమ్ క్లాస్ ఆన్ దాట్ బెటర్. ఏమంటారు? ఓకే, Ahmad is giving some tips here. Lion Gamer, you have how do organisms reproduce also? Okay, నేను reproduction chapter కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, డోంట్ వరీ. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్. ఇంకొక మూవ్మెంట్, సపోజ్ మిమోసా పుడికా ప్లాంట్ చూసారా? మిమోసా పుడికా, టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్. ఇప్పుడు చాలా పార్క్స్ లో కొంతమంది అయితే ఇంట్లోనే గార్డెన్ లో పెడతారు, లైక్ పెంచుతారు ఇది మిమోసా పుడికా. సో ఈ మిమోసా పుడికా ప్లాంట్ ఏంటంటే, ఆ ప్లాంట్ ని మీరు టచ్ చేయగానే అది ఆటోమేటికలీ బంద్ అయిపోతుంది, క్లోజ్ అయిపోతుంది దాని లీవ్స్. అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ టెండ్రిల్స్. ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ టెండ్రిల్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ మిమోసా పుడికా. మిమోసా పుడికా. So which is the nastic movement here and which one is the tropic movement here? నాకు చెప్పండి. So mimosa pudica example for tropic or nastic. అలాగే tendrils coiling is example for tropic or nastic. Quickly tell me in the chat box. This is one important thing. Plants లో movement మొత్తానికి అయితే 4 marks లో అడుగుతారు. This is one important 4 mark question. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అండ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ని మీరు డీటెయిల్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఓన్లీ ఈ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ని సెపరేట్ గా 4 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ సెపరేట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. లేకపోతే హోల్ టాపిక్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఫర్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మనోజ్, యూ హ్యావ్ సీన్ మిమోసా పుడికా. That's good, but why are you disturbing your juniors here? Manoj, you are last year student kada, ipudu NEET student. Now why you are disturbing others here? Tendrils tropic, very good. Arvind, Saundarya, mimosa nastic, very good. Kiran Kumar, what is geotropism? Next nenu adi explain chestanu, just be with me till the end of the video. You'll understand every type of movement happening in plants. Okay, and why the likes are so less today? Fast ga like button ni koncham blast cheseyandi. Tendrils nastic movement, very good, very good. You people are very fast, actually active. So mimosa pudica is example for nastic movement. Coiling of tendril is example for tropic movement. So ipudu let us try to understand what exactly is tropic movement and how many types of tropic movements are there. Nastic movement lo manaku examples emem untai avanni nerchukundam. Okay, yes, Jashwita, very good. Tendrils tropic, yes. So see here, movement in plants, if we see, one is growth independent movement, ఒకటేమో growth independent అంటే growth మీద అది డిపెండ్ అయి ఉండవు. ఓకే, సో nastic movement అన్నమాట. All the nastic movement, they are growth independent movement. Nastic movement ఏంటంటే growth independent movement and growth dependent movement వచ్చేసి tropic movement. Tropic movement అంటే growth dependent movement. Okay, now we'll see all the points about tropic movement. Tropic movement లో okay, first nastic movement complete చేద్దాం. Nastic movement లో best example ఏంటి? One is
టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ విచ్ ఇస్ మిమోసా పుడికా. లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ అయితే ఎలా నేర్చుకున్నారు, సమోసా అనేది గుర్తుపెట్టుకున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, సో సమోసా అంటే మిమోసా పుడికా సంథింగ్ ఏదో నిమోనిక్స్ యూజ్ చేసి దే హ్యావ్ లర్న్డ్ దిస్. సమోసా కాదు, ఇది మిమోసా పుడికానే. ఓకే, దెన్ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్. వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ is one insectivorous plant. It is one insectivorous plant అన్నమాట. So this insectivorous plant is actually catching the insects. It will trap the insect. ఎందుకు? For nitrogen requirement. Okay, for nitrogen requirement కోసం అది ఇన్సెక్ట్ ని ట్రాప్ చేస్తుంది. ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్ అంటే ఇది ఓన్లీ ఇన్సెక్ట్ ని తింటదా? కాదు. heterotrophic and autotrophic both. It is autotrophic as well as heterotrophic. ఏది? Venus flytrap. I'll show you the picture of Venus flytrap. చూడండి ఒకసారి. So this is Venus flytrap. ఇది ఏమో touch me not plant. Okay, what is this? Touch me not plant. Wait. Clear? వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ లో ఏమైతుంది, ఇది ఇలా ఉంటది నాన్న. ఈ ఇన్సెక్ట్ సపోజ్ దానిలో మీద ఇట్లా కూర్చుంటే ఫస్ట్ అది ఓపెన్ గానే ఉంటుంది. ఇలా ఓపెన్ గా ఉన్నప్పుడు ఇన్సెక్ట్ వచ్చి కూర్చుంటది కదా. సో ఇన్సెక్ట్ రాగానే అది ఇలా క్లోజ్ అయిపోతుంది, వెంటనే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ట్రాపింగ్ ద ఇన్సెక్ట్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రాపింగ్ ద ఇన్సెక్ట్, ఇన్సెక్ట్ ని లోపలికి తీసుకొని ఇట్ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఇట్స్ నైట్రోజన్ రిక్వైర్మెంట్. అది నైట్రోజన్ రిక్వైర్మెంట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి it is trapping the insect. That's all. Okay, yes. I am Jashwita. Okay, so we have two Jashwita here. Manoj, what happened? Why such jokes? Mimosa pudica you have played many times. Very good. So Mimosa pudica plant, until touch me not plant, just try to touch this plant. ఈ ప్లాంట్ లీవ్స్ ని టచ్ చేయగానే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది, వెంటనే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, బికాస్ అక్కడ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్, ఇంకొకటి పిక్చర్ ప్లాంట్, అది కూడా పిక్చర్ ప్లాంట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ insectivorous plant. So these plants, they are showing what kind of movement? Nastic movement in plants. So just remember the examples. They will ask which of the following is thigmonastic. Which of the following shows thigmonastic movement? Or they will ask you thigmonastism is seen in which of the following plants? Okay, so what should be your answer? Thigmonastism or thigmonastic movement అడిగినప్పుడు answer should be touch me not plant, Venus flytrap, pitcher plant, ఇవన్నీ. ఓకే, సో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది? సో మిమోసా పుడికలో థిగ్మోనాస్టిక్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. మూవ్మెంట్ బై టచ్, మూవ్మెంట్ కాజ్డ్ బై టచ్. ఓకే, సో బేసికలీ లీవ్స్ ఆఫ్ మిమోసా పుడికా టచ్ చేయగానే వాటర్ మూవ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ సెల్స్. ప్లాంట్ సెల్స్ నుంచి వాటర్ ఇట్లా బయటికి వచ్చేస్తుంది. leads in turn leads to collapsing of leaves. So just remember what happens here. Water moves out of the plant cell. Water moves out of the plant cells. Okay, so plant cells nunchi water బయటికి రావడం, దానివల్ల ఏమైతుంది? These leaves are closing. These leaves are closing అన్నమాట. Okay, reason ఏంటి? As soon as we touch the leaves, water comes out of the leaves, right? So tropic movement. Now coming to the next topic, that is tropic movement. Okay, first one enti nastic movement. Nastic movement tarvata tropic movement. Tropic movement, it is growth dependent. First point enti, it is growth dependent. Inkoka point enti, it is directional. So nastic movement will be non-directional. Nen contrast points kuda ikkada rastanu. Nastic movement is non-directional. Nastic movement ఏంటంటే non-directional. Tropic movement వచ్చేసి directional. Tropic movement is slow in action. Nastic movement will be fast in action. Nastic movement ఎలా ఉంటుంది? ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది యాక్షన్ లో. Tropic movement ఎలా ఉంటుంది? స్లోగా ఉంటుంది యాక్షన్ లో. ఓకే, రెస్పాన్స్ టు a stimulus. ఒక స్టిములైకి రెస్పాన్స్. బోత్ నాస్టిక్ అండ్ ట్రాపిక్, దే ఆర్ రెస్పాన్స్ టు స్టిములస్. ఓకే, ఇది గ్రోత్ డిపెండెంట్. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఏంటి? గ్రోత్
ఇండిపెండెంట్. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ వచ్చేసి గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్. క్లియర్? సో can you remember all these differences between nastic movement and tropic movement? Okay, so nastic movement and tropic movement మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే nastic movement is very fast, tropic movement is slow in action. Nastic movement is non directional, అంటే ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో అవ్వవు, ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్. నాస్టిక్. ట్రాపిక్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ డైరెక్షనల్. ఓకే, ఇంకొకటి నాస్టిక్ ఇస్ గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్, బట్ ట్రాపిక్ ఇట్ ఈస్ గ్రోత్ డిపెండెంట్. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? ఎస్, క్లియర్, వెరీ గుడ్. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రాపిక్ అండ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. Yes. See, for example, these tendrils of a climber are sensitive to support. Now coming to tropic movement example. Okay, tropic movement ki best example ikkada entante, suppose idi oka creeper or climber. We have many plants which are creeper or climber. సో ఆ క్రిప్పర్ ఆర్ క్లైంబర్ కి ఎప్పుడైతే ఒక సపోర్ట్ అనేది దొరుకుతుంది, ఆ సపోర్ట్ దొరకగానే, ఓకే, యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫైండింగ్ వన్ సపోర్ట్, ఈ టెండ్రిల్స్ చూస్తున్నారా? సో దిస్ టెండ్రిల్ విల్ గో అండ్ గెట్ కాయిల్డ్ అరౌండ్ ద సపోర్ట్. ఆ సపోర్ట్ చుట్టూ మొత్తం అది ఫాస్ట్ గా కాయిల్ అయిపోతుంది. హ్యావ్ యూ సీన్ కాకరకాయ ప్లాంట్? టెల్ మీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టెండ్రిల్స్ కాయిలింగ్ కి. లేకపోతే పంప్కిన్, సొరకాయ, ఇవన్నీ ఇట్లాంటి క్లైంబర్స్ ఆర్ క్రిపర్స్. వాటర్ మెలన్ అయితే చాలా అన్కామన్ అది, కానీ కాకరకాయ అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ us have it in our garden, isn't it? We have in our garden. I hope you also will be having it. Ma'am, is nastic and thigmonastic movement same? Yes, nastic and thigmonastic rendu same hai, Kavya. Okay na? So if they ask you thigmonastic example or only nastic example, you can say Mimosa pudica or Venus flytrap. Rendu okate. Jagdish study Garuda batch lo monthly payment undi if you have credit card. Credit card ee madhya chaala mandi దగ్గర ఉంటుంది. ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసి మీరు పేమెంట్ చేస్తే దాని ద్వారా మీరు చేసుకోవచ్చు. Yes. So tendrils tend to circle around the object and cling to it. Coiling of tendrils around a support is a type of growth dependent movement. ఎప్పుడైతే టెండ్రిల్ ఒక సపోర్ట్ చుట్టూ కాయిల్ అవుతుంది, ఆ coiling of tendril is actually example of what? It is example of thigmotropism, thigmotropic movement. Okay, thigmotropism and thigmonastism మధ్యలో చాలా సార్లు స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో రిమెంబర్ థిగ్మోనాస్టిక్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను క్లాస్ లో, సో దాట్ మీకు ఆన్లైన్ క్లాస్ లోనే గుర్తుండిపోతుంది. ఓకే, సో థిగ్మోట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? థిగ్మోట్రాపిక్ కి కాయిలింగ్ ఆఫ్ టెండ్రిల్స్. థిగ్మోనాస్టిక్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మిమోసా పుడికా, వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్. ఓకేనా? ఎస్ పిల్లలు. మ్యామ్ నెక్స్ట్ రిప్రొడక్షన్ లెసన్ వీ హ్యావ్ ఫర్ FA2. ఓకే కవిత వెంకటేష్, నేను రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మ్యామ్ ఐ హ్యావ్ డెబిట్ కార్డ్. డెబిట్ కార్డ్ తో పాసిబుల్ కాదనుకుంటున్నా, ఒకసారి నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ యూ విత్ ద టెక్నికల్ టీమ్. మీ టెక్నికల్ టీమ్ తో మాట్లాడండి, దే విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఓకే, types of tropic movement in plants, let us see in detail. Okay, so what are the 5 types of tropic movement in plants? Asalu plants lo what are the different types of tropic movements? So tropic movements are of 5 types in plants. Okay, so what are those 5 types of tropic movements? Yes, can you say? So first one we can say phototropism. Phototropism. So movement because of light response, so plant will give some or the other movement. So that is phototropism. Next one, phototropism tarvata we have we can write hydrotropism. Hydrotropism oka type of tropic movement. Alage hydrotropism kakunna we have chemotropism, another type, chemotropism.
Next, one more is thigmotropism. Okay, one more is thigmotropism. ఇంకొకటి ఏంటి, photohydrochemo geotropism. Okay, and one more type of tropic movement వచ్చేసి geotropism. So these are the different types of tropic movement in plants అన్నమాట. ఓకేనా? సో one by one we will try to understand అసలు ఫోటోట్రాపిజం అంటే ఏంటి, జియోట్రాపిజం అంటే ఏంటి, విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ విత్ యాక్టివిటీ ఆల్సో. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 5 ఫోటోట్రాపిజం యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. 4 మార్క్స్ లో లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ కి ఏపీ స్టూడెంట్స్ లైక్ ఏపీ బోర్డ్ లో దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ దేర్. ఫోటోట్రాపిజం ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్ Manoj, what is going on here? Why are you disturbing everybody today? Shall I block you, Manoj? Yes, Saundarya. So ఇక్కడ చూడండి, ఫోటోట్రాపిజం ఏంటి, హైడ్రోట్రాపిజం. సి వెరీ సింపుల్, బేసిక్ ఇక్కడ ఏంటంటే, సో బేసిక్ థింగ్ హియర్ ఇస్ హైడ్రోట్రాపిజం అంటే బికాస్ ఆఫ్ వాటర్, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సమ్ మూవ్మెంట్ షోన్ ఇన్ ద ప్లాంట్, ప్లాంట్ లో ఒకవేళ వాటర్ వల్ల if there is some movement, sometimes if geo ante enti, because of gravity. Okay, because of gravity, if there is some type of movement shown in the plant, then that is geotropism. Thigmotropism enti, thigmotropism, if we touch the plant or the plant touch any support, tendril coiling. Okay, adi thigmotropism. Phototropism ante, you know, sunflower plant. So sunflower will move according to the sun. సన్ డైరెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏ డైరెక్షన్ లో సన్ ఉంటది, అదే ఫ్లవర్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయిపోతుంది. సో దాట్ ఈస్ ఫోటోట్రాపిజం. కీమోట్రాపిజం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ కెమికల్స్, ఇఫ్ ద మూవ్మెంట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ కెమికల్స్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్. సో ఆ కెమికల్స్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం, నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ హైడ్రోట్రాపిజం. బేసికలీ హైడ్రోట్రాపిజం అంటే ఏంటి నాన్న? So water valla, if the plant is showing any type of movement, if the plant is showing any type of movement because of water. Okay, so you take a potted plant, water towards water, plant low, which part moves towards water? If you take if you see the roots of plants, okay, plants lo edaithe roots untundi, that will always move towards the water. రూట్స్ కి ఎప్పుడంటే అప్పుడు వాటరే కావాలి, రూట్స్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ వాటర్, ఇజంట్ ఇట్? ఎక్కడైతే వాటర్ సోర్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అదే డైరెక్షన్ లో రూట్స్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్, ఇజంట్ ఇట్? సో రూట్ ని మనం పాజిటివ్లీ హైడ్రోట్రాపిక్ అనొచ్చు, అండ్ స్టెమ్ ఇస్ మూవింగ్ అవే, ఇజంట్ ఇట్? స్టెమ్ ఇస్ మూవింగ్ అవే. ఐల్ రైట్ ఇట్ హియర్, సి హైడ్రోట్రాపిజం. సో హైడ్రోట్రాపిజం బేసికలీ ఏంటంటే మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ towards water. So here if you take one potted plant, okay, so this is a potted plant. ee potted plant lo edaithe roots untundi, okay, so those roots, suppose here we have some water sources, water source undi ankondi, or kinda you have some water source, so roots will come towards the water. Roots always try to move towards the water, anduke roots are, okay, roots are positively hydrotrophic, positively hydrotrophic. So roots are positively hydrotrophic. What about shoot? So this is the shoot of plant. Shoot, how it is moving up? Ippudu manaku kinda water undi, suppose potted plant kakuna this plant is growing on soil, ala imagine cheyandi. So this shoot system will always move away from the water. వాటర్ ఇక్కడ కింద ఉంటుంది కదా, కానీ షూట్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది వాటర్. సో ఇట్ ఈస్ నెగటివ్లీ, షూట్ ఈస్ నెగటివ్లీ హైడ్రోట్రాఫిక్, నెగటివ్లీ హైడ్రోట్రాఫిక్. సి వినండి నాన్న ఈ టాపిక్ సరిగా, మోస్ట్ ఆఫ్ దట్ లైక్ టీచర్స్ ఆర్ క్లాసెస్ లో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు, ప్లాంట్స్ కోఆర్డినేషన్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు, కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. 4 మార్క్స్ లో మనకు ఇది ఒక ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్, అండ్ 4 మార్క్స్ లో ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అడిగినప్పుడు
ప్రతి ఒక్క టాపిక్ మూవ్మెంట్ మీరు డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. మీరు డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకపోతే యూ విల్ నాట్ గెట్ 4 మార్క్స్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? A debit card will work. Jagdish study. Debit card will work for Garuda batch, but debit card lo I think you will not have monthly payment. Monthly payment cheyalante you have to use credit card. Okay na Jagdish? Okay. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. హ్యావ్ యూ సీన్ సీవ్ ఇన్ యువర్ కిచెన్? ఇప్పుడు మమ్మీకి అడగండి, సీవ్ అనేది ఒకటి ఉంటది కదా ఇట్లా మెష్ లైక్ ట్రే. ఓకే, ఆ మెష్ లైక్ ట్రే మీద మమ్మీ అప్పుడప్పుడు షీల్ బి క్లీనింగ్ ద ఫ్లోర్ ఆర్ సమ్ పల్సెస్ ని ఇట్లా క్లీన్ చేసి ఏదైనా గ్రెయిన్స్ అంటే స్మాలర్ పార్టికల్స్ విల్ కమ్ డౌన్ అండ్ ఏదైనా లార్జర్ పార్టికల్ ఉంటే అది దాంట్లోనే ఉండిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ దే లైక్ క్లియర్ ద స్టోన్స్ ఆర్ చిన్న చిన్న ఎక్స్ట్రా వేస్ట్ పార్టికల్స్ ని క్లీన్ చేస్తారు కదా. సో ఆ సీవ్ ఒకటి తీసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సీవ్ ప్లేట్. సో దిస్ సీవ్ లో యూ హ్యావ్ టు పుట్ సమ్ సాయిల్. ఇక్కడ జస్ట్ హ్యావ్ సమ్ సాయిల్ అన్నమాట. వన్స్ యూ టేక్ సమ్ సాయిల్ హియర్, ఓకే, హియర్, అండ్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ ఆర్ ధనియా సీడ్స్, మెంథి ఏదో ఒకటి జస్ట్ put on that, and after few days you will see some new plants growing up. Okay, embryo germinating. So ikkada emaitadi paina itla chinna chinna plants germination anedi kanipistadi manaku. Okay, after some days you will see that roots are coming out like this. Itla roots itla bayatiki vachestundi. After some days roots will be coming out like this. But after 1 week or 10 days మళ్ళీ ఏదైతే రూట్స్ ఇట్లా స్ట్రేట్ గా కిందకి వచ్చింది, దట్ ఈస్ అగైన్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద ప్లేట్, టువర్డ్స్ ది సాయిల్. అగైన్ అదే సేమ్ రూట్ ఇట్లా వాపస్ టువర్డ్స్ ద సాయిల్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. వై ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది సాయిల్? బికాస్ రూట్స్ ఆర్ పాజిటివ్లీ హైడ్రోట్రాఫిక్. ఎక్కడైతే మనకు వాటర్ అవైలబుల్ ఉంటుంది, వాటర్ టువర్డ్స్ వాటర్ ఇట్ ఆల్వేస్ మూవ్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్లీ హైడ్రోట్రాఫిక్. What about roots? Roots are negatively hydrotrophic. Here we have water source, so roots moves away from the water, but but root moves towards the water. ఈ టూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ 4 మార్క్స్. కంప్లీట్ ట్రాపిక్ మూమెంట్స్ లో ఇది ఫస్ట్ టైప్ హైడ్రోట్రాపిజం. ఇంకా మనకు 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, విల్ సీ ఆల్ ద 4 టైప్స్. ఓకే, వర్షిత్. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి. యా, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హైడ్రోట్రాపిజం. హైడ్రోట్రాపిజం లో బేసికలీ జరిగేది ఏంటంటే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద షూట్ సిస్టమ్, అండ్ ఇది వచ్చేసి రూట్ సిస్టమ్. హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ వాటర్ సోర్స్. So roots always try to move towards the water. Roots will move towards the water. Okay, and shoot will move away from the water. Anduke shoot is what? Positive or negative hydrotrophic? Chappandi, shoot is positive hydrotrophic or negative hydrotrophic, Nana? What is shoot? Positive or negative? It is negative hydrotrophic. Okay, and what about root here? Root is always showing positively hydrotrophic. It is showing positive hydrotrophic movement or positively hydrotrophic root, and negative is shoot. Okay, hydrotropism clear kada? Yes everybody? Yes, Jagdish study Garuda batch whole year ki 2500. Okay, not for 1 month. Whole year ki price is 2500. Okay na? అండ్ దాంట్లో మీకు డైలీ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ ఉండకపోతుంది. యూ హ్యావ్ లాంగ్వేజ్ క్లాసెస్ ఆల్సో. మీకు తెలుగు ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడే జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. యాక్చువల్ యూస్ బెనిఫిట్ మీకు
ఎస్ఏ1 అప్పుడు డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి మంత్ లో బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా యూస్ఫుల్లే. జియోట్రాపిజం, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ రూట్స్ టువర్డ్స్ ది సాయిల్. మూవ్మెంట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఏంటి, జియోట్రాపిజం. ఓన్లీ జియోట్రాపిజం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో జియోట్రాపిజం అంటే గ్రావిటీ ఆర్ సాయిల్. ఇఫ్ ద ప్లాంట్ పార్ట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద సాయిల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది గ్రావిటీ, అప్పుడు అది పాజిటివ్లీ జియోట్రాపిక్. సపోజ్ ద ప్లాంట్ పార్ట్ ఈస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది సాయిల్, అప్పుడు అది నెగటివ్లీ జియోట్రాపిక్. ఓకే, so hydrotropism, geotropism almost similar, because root again is positively geotropic, because roots eppudu meer roots chudandi, it tries to go towards the soil only, and shoot will always go away from the soil. So shoot is negative, showing a negative geotropism. Root, it is showing positive geotropism. Ardhamainda? Yes. మ్యామ్ ప్లాంట్స్ లో వాటర్ లేకపోతే డ్యామేజ్ అవుతాయి కదా. ఎస్, ప్లాంట్ బాడీలో వాటర్ ఉంటుంది, కానీ షూట్ సిస్టమ్ ఇట్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది వాటర్. ఇప్పుడు ప్లాంట్ లోపల, ప్లాంట్ బాడీలో వాటర్ ఉండాలి, అది డిఫరెంట్. రూట్ లోపల అనేది కాదు. ఇప్పుడు రూట్ ఆర్ షూట్ లోపల వాటర్ ఉంటుంది, బట్ ఓన్లీ రూట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది వాటర్. ఎందుకు మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది వాటర్? బికాస్ టు అబ్జార్బ్ ది వాటర్. బికాస్ water, how it is moving or entering into the plant, ఏ ప్లేస్ లో వాటర్ ఎంటర్ అవుతుంది, రూట్స్ లోనే కదా. సో రూట్స్ విల్ ట్రై టు మూవ్ టువర్డ్స్ వాటర్ సో దట్ ఇట్ కెన్ అబ్జర్వ్ వాటర్ ఫర్ ది ఎంటైర్ ప్లాంట్. ప్లాంట్ బాడీ లోపల వాటర్ ఉంటది. కావ్య, ఎనీవే ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ డౌట్. ఓకే కావ్య, ఎస్. So root is positively geotropic, shoot is negatively geotropic. Okay, we'll see one activity for this also. Activity ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ యు ఆర్ టేకింగ్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్. ఆ పాటెడ్ ప్లాంట్ ని మీరు ఇట్లా సీదాగా స్ట్రైట్ గా పెట్టుకోకుండా ఇట్లా టిల్ట్ చేసేయండి. ఓకే, సో లెట్ us take one potted plant and we will, so this is the root in the potted plant. ఆ పాటెడ్ ప్లాంట్ లో this is the shoot అన్నమాట, అంతే కదా. Okay, so we are tilting the plant for some time. 1 or 2 days lo you will observe that the shoot system will automatically move towards the top. Ee shoot edaithe untundi, idi automatically it is trying to move like this, and whatever roots are there, okay, so roots will try to move like this, because here we'll have some soil, right? So roots will try to move like this. Ante meaning enti, always the roots, okay, roots always move towards the soil. Roots will always move towards the soil. Again, why it is moving towards the soil? Water kosam, minerals kosam. Those are the reasons why the root is always going towards the soil. What about the shoot? This shoot is moving away from the soil. Okay, daniki like the shoot or the leaf or the stem, will they be absorbing water? No, roots only will absorb the water, isn't it? So roots are again positively geotrophic. Okay, roots here, roots will show positive geotropism. Positive geotropism seen in the roots, and shoot will show negative geotropism. Negative geotropism. Ardhamainda? Clear everybody? Positive and negative geotropism enti, positive and negative hydrotropism enti, ippudu meeku ardhamaindi kada these two tropic movements. Yes, Sankeet. Okay, any doubt till here? Please ask me. If you have any doubt till here, ask me. Yes, Gautam. Sankeet, avunu. Mani, Cherry, Varshit.
జశ్విత క్లియర్, వెరీ గుడ్. మింటూ బిందు, గౌతమ్. నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ చూద్దాం నాన్న. నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ మనకు ఏంటి ఇక్కడ? ఫోటోట్రాపిజం. నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ వచ్చేసి ఫోటోట్రాపిజం. సో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ షూట్ టువర్డ్స్ ద లైట్. ఓకే, ఎక్కడైతే లైట్ సోర్స్ ఉంటది, సో ఇప్పుడు ద షూట్ సిస్టమ్ విల్ బి పాజిటివ్లీ ఫోటోట్రాపిక్. షూట్ విల్ బి పాజిటివ్లీ ఫోటోట్రాపిక్. కావ్య ఇస్ ఆస్కింగ్ వన్ డౌట్. మ్యామ్, హైడ్రోట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ లో వాటర్ ఉంటే డ్యామేజ్ కదా మ్యామ్? ఎక్కడ? కెన్ యూ బీ లిటిల్ క్లియర్ కావ్య? ఐ డి నాట్ గెట్ యువర్ డౌట్. Yes, Gautam, thank you, same to you. So here shoot will show positive phototropism and root will show negative phototropism. Okay, so positive phototropism ante ekkadaithe manaku light untundi, towards the light the shoot will start moving and root always go away from the light. Okay, so root ante adi dark lo potadi gaani shoot ki matram light kavali. Stem ki, leaves ki, adi eppudu chuste adi you will see that సపోజ్ మీ బాల్కనీలో ఒక డార్క్ పార్ట్ లైక్ షేడీ పార్ట్ లో మీరు ఒక ప్లాంట్ ని పెట్టేసేయండి. ఆఫ్టర్ 1 వీక్ యూ విల్ సీ దట్ టువర్డ్స్ ది లైట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. ఓకే, ఎక్కడైతే లైట్ ఉంటుంది ఆటోమేటికలీ ఆ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. సో ప్లాంట్స్ కి ఎప్పుడంటే ఇట్ వాంట్స్ లైట్. ప్లాంట్స్ కి ఖచ్చితంగా లైట్ కావాలి, ఎస్పెషలీ ద షూట్ సిస్టమ్. రూట్ సిస్టమ్ కి లైట్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో షూట్ ఈస్ పాజిటివ్లీ ఫోటోట్రాపిక్ and root will be negatively phototropic. So which is negatively phototropic? Root. Which is positively phototropic? Shoot. For this we have one experiment, and this experiment was asked last year for 4 marks. మీ seniors ki final public exam lo ee question వచ్చింది నాన్న, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని మనం అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకూడదు. సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయినా, డిఫికల్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, all types of experiment please complete it, because exam lo oka experiment is sure short question for 8 marks actually. Okay, 8 marks lo or 6 marks lo essay question lo oka experiment pakka adugutaru. So be perfect in every experiment of your book. Got it? So what is the experiment setup here? We have to keep one potted plant. ఈ potted plant ni oka dark room lo pettukovalannamata. We are keeping this potted plant in one dark room. Okay, so take this plant and keep it in one dark room. ఆ dark room lo, but there should be a light source. Okay, light source ante it can be one window. So ఆ window lo suppose sunlight is there, so this is the light source for this dark room. Okay, if when you keeping this potted plant oka corner lo and the room is dark but the window is open, window open undi kabatti light is entering the window. Okay, so obviously this particular plant will try to move towards the light. It will move towards the light anmata. But why is it moving towards the light is the question here. Because plant lo ee part ikkada shady part lo ఆక్సిన్ హార్మోన్ అనేది డిపాజిట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ఆక్సిన్? ఆక్సిన్ ఈజ్ వన్ ప్లాంట్ హార్మోన్. సో వీ హ్యావ్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్. ఆ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ ఏంటి? ఆక్సిన్, జిబర్లిన్స్, సైటోకైనిన్స్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్, ఇంకొకటి ఇథిలిన్. ఆ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హార్మోన్ లో ఆక్సిన్ హార్మోన్ ఏదైతే ఉంటుంది that will always go and deposit on the shady part. Okay, ఇట్లాంటి కేసులో కానీ ఆక్సిన్ ఇట్ ప్రమోట్స్ గ్రోత్ అన్నమాట. కొత్తగా గ్రోత్ ఆక్సిన్ హార్మోన్ వల్ల అవుతుంది. సపోజ్ ఇది ఒక ప్లాంట్, ఈ ప్లాంట్ లో ప్లాంట్ ఎలాంగేషన్ అవుతుంది కదా. వై దట్ ప్లాంట్ ఎలాంగేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ ఆఫ్ ఆక్సిన్. ప్లాంట్ టిప్ లో ఓకే వాట్ విల్ బి దేర్? ప్లాంట్ టిప్ లో దేర్ విల్ బి ఆక్సిన్ హార్మోన్. ఆ ఆక్సిన్ హార్మోన్ వల్ల ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది ఎలాంగేట్ అవుతుంది. ప్లాంట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఆర్ బికమింగ్ టాల్ బికాస్ ఆఫ్ ఆక్సిన్ హార్మోన్. ఓకే, సో నౌ యూ సీ హియర్ ఈ డార్క్ షేడీ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది, దిస్ డార్క్ షేడీ పార్ట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఆక్సిన్. సో ఇక్కడ ఆక్సిన్ డిపాజిట్ అయింది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ గ్రోత్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ గ్రోత్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు
plants always move towards the light source. So అందుకే it is moving towards the window. Okay, so this is one example experiment for phototropism. Phototropism లో షూట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఫోటోట్రాపిజం లో షూట్ సిస్టమ్ always shows positive phototropism. Shoot will show positive phototropism. Okay, but not the root. Root ki asal em sambandham ledhu ikkada. So it will be normal as it is. It will never try to go and move towards the light. Okay, remember. And one more example is sunflower. Ippudu sunflower meer choosunte, it's a beautiful flower, isn't it? So when the sun is on the top, sunflower ila top position lo untundi, and sun itla east direction lo pote aa flower kuda east direction lo untundi. When the sun is setting west lo, so west direction lo aa plant flower kuda alane move ayipotadi. So it is moving according to the light, ante it is showing positive movement because of sunlight. Sunlight valla movement avadam అంటే లైట్ రెస్పాన్స్ టు లైట్. లైట్ ఏంటి ఇక్కడ? ఒక స్టిములై. లైట్ వచ్చేసి ఇది సన్లైట్ ఉంది కదా, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టిములస్. దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టిములస్. అండ్ వాట్ ఎవర్ బెండింగ్ వాజ్ షోన్ హియర్, దిస్ బెండింగ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వన్ రెస్పాన్స్. దిస్ బెండింగ్ ఇస్ వన్ రెస్పాన్స్. సో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ towards the the plants is showing some response towards the stimulus. Response to stimuli. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? ప్లాంట్స్ ఆల్సో విల్ రెస్పాండ్ టు స్టిములై. ఇప్పుడు మనం ఎట్లా, సపోజ్ వీఆర్ టచింగ్ వన్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్. హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ స్టిములై. ఆ స్టిములై ఉంది కాబట్టి వీఆర్ ఇమ్మీడియట్లీ రిమూవింగ్ అవర్ హ్యాండ్. వెంటనే చేయి తీసేస్తాము కదా, అది ఒక రెస్పాన్స్ అనేది మనం ఇస్తున్నాము. అలాగే ప్లాంట్స్ ఆల్సో విల్ షో సమ్ రెస్పాన్స్. ప్లాంట్స్ లో కూడా మనం ఒక స్టిములస్ కి రెస్పాన్స్ అనేది చూడొచ్చు. ఓకే, Shalini is here. Yes, Akhil, Pavani, ma'am, plant is growing towards light and roots are away from the light. This is phototropism. Please reply yes, yes. Whenever plants will respond towards the light, light is a stimuli. Okay, so ఎప్పుడైతే plant is responding towards the light, అది positive phototropism. Plants shoot, especially branch, stem, they will show positive phototropism. Root em చూపిస్తుంది negative phototropism. Okay, yes Kavya, sunflower sun ఎక్కడ ఉంటుంది అలానే తిరుగుతుంది because sunflower is showing phototropism. Okay, all of you are dancing for Ganesh Chaturthi. Okay, nice. Dancing and watching the class, both. Ma'am, I don't have that much money to buy Garida batch. Jagdish, study. You can pay in monthly payment, Nana. Credit card lo. See, 2,500 is not for the month. It is for the entire year. మీరు ఇప్పుడు కొనుక్కుంటే, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ ని పర్చేస్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ వరకు మీకు ఆ కోర్స్ వ్యాలిడిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా జగదీష్? ఓకే, so you people are busy with Ganpati celebration kada? Okay, next topic. Now let us see this one. Ma'am, hydrotropic movement lo plants ki more water unte damage kaava? Plants okay Kavya, you still have this doubt. Let me clear it. See Kavya, she is asking a good doubt only. See, ఇది plant stem, okay, and ఇది plant root. Fine, so this is root. Suppose soil లో ఇక్కడ వాటర్ లేవు కానీ ఇక్కడ వాటర్ ఉంది. Some water is available here. Okay, some water is available here. So what the root is going to do? Root will move towards the water. It is moving towards the water ante. It is not absorbing all the water. దానికి ఎంత వాటర్ అవసరం ఉంటుంది అంతే అది అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. మొత్తం వాటర్ ఒకటేసారి అది అబ్జార్బ్ చేయవు కదా. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది వాటర్. ఎందుకంటే వాటర్ ఇట్లా వాటర్ దగ్గరికి మూవ్ అయితేనే కదా దానికి అవసరం ఉన్నప్పుడు అది వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఆల్ ది వాటర్స్ టుగెదర్ అట్ వన్ టైమ్. అట్ వన్స్ ఇట్ విల్ నాట్ టేక్, ఇట్ విల్ నాట్ అబ్జార్బ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా కావ్య?
So how it will be damaged now? It is just moving towards water, it is not absorbing all the water. And shoot ఏంటంటే it is away from the water, దానికి వాటర్ తో ఏం వర్క్ లేదు. రూట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ వాటర్. ఎందుకు రూట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ వాటర్? దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది. బికాస్ రూట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు అబ్జార్బ్ వాటర్. సి మొత్తం ప్లాంట్ బాడీకి వాటర్ కావాలి, కానీ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ మాత్రం ఎక్కడ జరుగుతుంది? రూట్స్ దగ్గర కదా. సో రూట్స్ కి రెస్పాన్సిబిలిటీ, రూట్స్ బాధ్యత, అబో అంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ పని నాదే. సో రూట్స్ అందుకే ఇట్ ఈస్ సో డెస్పరేట్ అండ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది వాటర్. ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ కి అవసరం ఉన్నప్పుడు రూట్సే ప్లాంట్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసి మొత్తం ప్లాంట్ కి సప్లై చేస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు కావ్య క్లియరా? మ్యామ్ స్టెమ్ వాటర్ లో 1 year ఉంటే వాట్ హ్యాపెన్? స్టెమ్ వాటర్ లో 1 year ఉంటే, స్టెమ్ ఎందుకు వాటర్ లో ఉంటది నాన్న కావ్య? స్టెమ్ ఇస్ అబోవ్ ది రూట్ కదా, అబోవ్ ది సాయిల్ కదా. వై ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ వాటర్? మ్యామ్ వై రూట్స్ ఆర్ నాట్ decomposing when they are present in the soil? Because they are not taking all the waters together at a time. They will take water whenever they require water. Every time it will not take all the water na. And yes, if you pour more, suppose oka potted plant lo, suppose you have one money plant, okay, ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ లో మీరు ఎక్కువ వాటర్ పోర్ చేస్తే కనుక, ఎప్పుడు చూస్తే అప్పుడు డేలో 10 times మీరు వాటర్ పోర్ చేస్తే that time the plant will decompose. ఎందుకంటే ప్లాంట్ కి ఎక్కువ వాటర్ అవసరం లేదు, ఇక్కడ డ్రైనేజ్ కూడా లేదు. ఆ ప్లాంట్ ఎప్పుడు చూస్తే అది ప్లాంట్ వాటర్ లో ఇట్లా స్టాగ్నెంట్ అయి ఉంటుంది వాటర్ అక్కడ. దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఆఫ్టర్ 1 month 2 months the plant will die. ఎందుకంటే ప్లాంట్ డజంట్ నీడ్ మచ్ excess water. Okay, branches ma'am, not stem. Kavya, which branches? If you take some branch and put it in water, obviously it will decompose na. Okay Kavya, chalo, nice. Shravan Kumar, I hope your doubt is clear. You people are asking good doubts, very good. So you understood this one. We were discussing about phototropism. Now we will see thigmotropism. See, there is a difference between thigmotropism and thigmonastism. And ee particular question ekkuga manaku exam lo adugutaru. What is thigmotropism and what is thigmonastism? Okay, so thigmonastism example enti? Mimosa pudica. So Mimosa pudica example for thigmonastism. Venus flytrap example for thigmonastism. Okay, let me write here. Venus flytrap. ఇది ఒక insectivorous plant. అలాగే Mimosa pudica. What is this Mimosa pudica? Mimosa pudica వచ్చేసి ఒక ఇది touch me not plant. Okay, many parks and gardens will have Mimosa pudica plant. So these two plants, they will show a thigmonastic movement. Okay, thigmonastic movement. Thigmonastism or thigmonastic movement or only nastic movement, all are same, right? So thigmonastic movement is because of Venus flytrap and Mimosa pudica. Sorry, examples are these two: Venus flytrap, Mimosa pudica, pitcher plant. ఇవన్నీ thigmonastic movement. Venus flytrap చేసేది ఏంటి? As soon as the insect comes near it, it will trap the insect. ఎందుకు ఇన్సెక్ట్ ని ట్రాప్ చేస్తుంది? ఫర్ నైట్రోజన్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో థిగ్మోట్రాపిజం లో బేసికలీ ఏం జరుగుతుంది? గ్రోత్ అండ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు టచ్ ఆర్ స్టిములై. ఒక స్టిములస్ ఆర్ టచ్ కి రెస్పాన్స్ గా if there is some growth or if there is some movement, then that is thigmotropism. Now you understood what exactly is thigmotropism. For example, I am taking one support. Okay, ఇది ఒక stick అని imagine చేయండి, and I have one సొరకాయ plant. సో సొరకాయ ప్లాంట్ ఇట్లా క్రీపర్ లాగా, క్లైంబర్ లాగా ఉంటుంది కదా. సో as soon as this tendril of that plant will come in touch with this support, అది ఇలా కాయిల్ అయిపోతుంది. ఎందుకు అలా కాయిల్ అయిపోతుంది? బికాస్ దానికి ఒక సపోర్ట్ కావాలి గ్రో అవ్వడానికి. ఓకే, సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇది ఒక స్టిక్ అనుకోండి.
సో ఆ ప్లాంట్ టెండ్రిల్ ఎప్పుడైతే ఆ స్టిక్ ని ఇలా టచ్ చేస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ క్విక్లీ కాయిలింగ్ అరౌండ్ దట్ స్టిక్ ఆర్ సపోర్ట్. చూసారా ఇది ఎప్పుడైనా? డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్? ట్రై టు అబ్జర్వ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. ఎంత మంచిగా అది ఇట్లా కాయిల్ అయిపోతుంది. అది మీరు మళ్ళీ రిమూవ్ చేయాలంటే కూడా ఉండవు అక్కడ ఛాన్స్. సో లైక్ గట్టిగానే కాయిలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. యూ కెన్ రిమూవ్ ఇట్ ఫోర్స్ఫుల్లీ ఆఫ్ కోర్స్. ఓకే, ఎస్. You have seen? Very good. If you have seen, it's very good. Okay. So thigmotropism. Thigmotropism ఏంటంటే tendrils of some plants, they will coil around the support. Okay. Support చుట్టూ మొత్తం ఇట్లా కాయిలింగ్ ఏదైతే జరుగుతుంది అది thigmotropism. So don't be confused with thigmotropism and thigmonastism. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. Thigmotropism, thigmonastism. Okay. Thigmonastism ki example enti? Come on, tell me in the chat box. Make it fast. Yes, Shravan Kumar, you have learned something new today about thigmonastism. Very good. So thigmonastism starting lo already nenu explain chesanu. Shravan, I think you joined late. Okay, Shravan. Ma'am, stem, tendril stem food ni absorb chestada kaadu nana Sirisha. It will not absorb food. It is just coiling for support ante. Okay. టెండ్రిల్ ఏంటి అసలు? అది మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో ఒకవేళ బైపీసీ తీసుకుంటే యూ విల్ లెర్న్ అబౌట్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ లో అక్కడ ఇవన్నీ టెండ్రిల్స్ అంటే ఏంటి, లీఫ్ లో ఏ పార్ట్, లైక్ ప్లాంట్ లో ఏ పార్ట్ ఈస్ బికమింగ్ టెండ్రిల్, అవన్నీ మీకు అప్పుడు ఉంటుంది. ఓకే, మిమోసా పుడికా. ఎస్. సో థిగ్మోనాస్టిజం ఎగ్జాంపుల్ అంటే థిగ్మోనాస్టిజం, థిగ్మోట్రాపిజం రెండు ఒకలాగా ఉంది కదా అని స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేస్తారు. థిగ్మోట్రాపిజం అడిగినప్పుడు ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్ రాసేస్తారు. సో బీ కేర్ఫుల్. థిగ్మోట్రాపిజం ఎగ్జాంపుల్ మిమోసా పుడికా అస్సలు కాదు. మిమోసా పుడికా ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ థిగ్మోనాస్టిజం, నాట్ ఫర్ థిగ్మోట్రాపిజం. థిగ్మోట్రాపిజం కి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దిస్ వన్, కాయిలింగ్ ఆఫ్ టెండ్రిల్స్. ఇక్కడ కాయిలింగ్ ఆఫ్ టెండ్రిల్స్ ఏదైతే ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ థిగ్మోట్రాపిజం. థిగ్మోనాస్టిజం ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ అండ్ మిమోసా పుడికా. ఎస్ ఎవ్రీబడి. మళ్ళీ నేను ఒక ఇఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, ఐ యూజువల్లీ రిపీట్ ఇట్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ సో దట్ మీరు ఆన్లైన్ క్లాస్ చూసినప్పుడే 50%, 70% వర్క్ అప్పుడే అయిపోవాలి లర్నింగ్ పార్ట్. Thigmotropism and thigmonastism, don't be confused. And here we have next one, chemotropism. Okay, next ఏంటి నాన్న మనకి ఇక్కడ chemotropism. Chemotropism అంటే if growth of plant is happening or some movement or some response is happening because of some chemicals. ఇప్పుడు కెమికల్స్ వల్ల if there is some movement, ఇప్పుడు మీరు అంటారు మ్యామ్ ప్లాంట్స్ లో కెమికల్ ఎక్కడ ఉంది? ఓకే, సో ప్లాంట్స్ లో కూడా మనం రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో ఇది నేర్చుకుంటాము యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఇస్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ టువర్డ్స్ ది ఎంబ్రియో సాక్. ఐ క్విక్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ ఎంబ్రియో సాక్. మళ్ళీ మనం రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో ఎలాగో నేర్చుకుంటాము. సో దిస్ ఇస్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అన్నమాట ఫ్లవర్ లో. ఓకే, ప్లాంట్స్ లో ఫ్లవర్ ఇస్ ద రిప్రొడక్టివ్ ఆర్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. ఓకే, అండ్ వెజిటేటివ్ పార్ట్ వచ్చేసి లీఫ్, స్టెమ్, రూట్, అవన్నీ వెజిటేటివ్ పార్ట్. ప్లాంట్ లో రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఏంటి? ఒక ఫ్లవర్. మళ్ళీ ఫ్లవర్ లో మేల్ పార్ట్, ఫీమేల్ పార్ట్ అలా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ఫీమేల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటది, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద స్టిగ్మా ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది స్టైల్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఓవరీ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్. ఓకే, సో ఓవరీ లోపల ఇంకొక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రక్చర్ పేరు వచ్చేసి ఓవ్యూల్. ఓవరీ లోపల మనకు ఏముంటుంది నాన్న? వీ హ్యావ్ ఓవ్యూల్. కానీ యు సీ హియర్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ విల్ బి ఫాలింగ్ హియర్. ఇవి పోలెన్ గ్రెయిన్స్. సో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ హియర్, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? పోలెన్ గ్రెయిన్ అసలు ఏంటంటే, సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. ఇవి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ లో ఇది ఫిలమెంట్ అండ్ ఇది యాంథర్. ఆన్ ది యాంథర్ దేర్ విల్ బి సమ్ పౌడరీ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, yellow కలర్ లో ఉంటది యాక్చువల్లీ. సో దీస్ పౌడరీ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్.
when the pollen grains is falling on the stigma, that is fertilization. Okay, sorry, pollination. Pollination అయిన తర్వాత fertilization జరగాలి. పాలినేషన్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫర్టిలైజేషన్ జరగాలంటే ఈ పోలెన్ గ్రెయిన్ లోపల ఏదైతే మేల్ గ్యామెట్ ఉంటుంది, ఆ పోలెన్ గ్రెయిన్ లోపల ఏదైతే మనకు మేల్ గ్యామెట్ ఉంటుంది, దాట్ మేల్ గ్యామెట్ షుడ్ కమ్ హియర్. ఎందుకంటే ద ఫీమేల్ egg cell is here. Okay, here is the female egg, female gamete is here. Female gamete and male gamete fertilize aitene kada seed production aitadi, fruit production aitadi. So how this is going to come here is the question. దాని కోసం ఒక pollen tube అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇలానే ఒక pollen tube ఫామ్ అవుతుంది. this pollen tube will enter like this. ఇంకొక pollen tube ఇలా కూడా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో pollen tube ఎలా, అసలు pollen tube మూవ్మెంట్ ఎలా తెలుస్తుంది pollen tube కి, that it has to come here because there are certain chemicals in the female reproductive part, okay, which because of which this pollen tube is moving towards the female reproductive part. ikkada this point is the micropyle and micropyle lo adi enter aitadi. enter pollen tube enter ayin tarvata dan lopala edaithe male gamete untundi, those male gamete will finally enter the ovule. ovule lopala enter ayin tarvata akkada fertilization jarugutadi. So this is actually movement of pollen grains. Okay, movement of pollen grains, movement of pollen grains towards the movement of pollen grains towards the this part, ovule. Okay, so pollen grain obviously it has to move towards the ovule. ఓవ్యూల్ వరకు మూవ్ అయితేనే కదా తర్వాత లోపల ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ chemotropism. What is this tropic movement called as? Chemotropism. Actually this particular topic again we are going to study in detail in reproduction chapter. ఇది మనకు నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో chemotropism. For now you just remember that chemotropism ఎలా అవుతుంది అంటే movement of pollen tube towards the ovule for fertilization. This is one type of chemotropism. Is it clear everybody? అర్థమైందా అందరికి chemotropism అంటే ఏంటి? Okay, now see here. So we have discussed all the 5 types till now. We have discussed what is phototropism, tarvata what is chemotropism and hydrotropism. ఇంకొకటి ఏంటి, ఇక్కడ జియోట్రోపిజం and ఇంకొకటి thigmotropism. So all these are different types of tropic movements. ఇవి tropic movements అన్నమాట. So these are the tropic movements. Okay, nastic movement లో just examples మాత్రమే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Tropic movement lo you have to explain all the 5 types of tropic movement with example. Example to saha meer explain chestene you will be getting 4 marks, otherwise no marks. Any doubt till here? Yes Kavya, అయిపోయిందన్న. I have some questions for you now. ఇప్పుడు మీరందరూ కొన్ని quiz questions try చేయండి related to this topic and then I'll explain you hormones. Plant lo what are the different types of hormones, then we will wrap the class. Okay. So, yeah, please ask your doubts. If you have any doubts till here, let me know that. Obito, yes. Pavani clear, very good. Kavya, very good. See, అయిపోయింది topic మనకు అయిపోయింది. దీని తర్వాత we have plant hormones. Plant hormones are also known as phytohormones. Okay, ఇప్పుడు మన బాడీలో we have endocrine glands. Endocrine glands different hormones ని రిలీజ్ చేస్తుంది. అలాగే plants లో కూడా we have 5 hormones. దాని గురించి మనం నేర్చుకోవాలి, important topic. Super clear Kavya, very good. Chandu, what happened? అండ్ MVSAT మీరు ఖచ్చితంగా తప్పకుండా రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేయండి. MVSAT లో జస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేస్తే
you have some prize or some gift for registration also. Are you getting my point? MVSAT. Okay. Yes, yes. Try this question. So it's quiz time now. We'll have some questions. Clear? No doubt. Okay. I think we will move on to questions. Yes, anime fan girl. Thank you. Same to you. Happy Vinayak Chauthi Nana Andarki. Here. Is the movement of Venus flytrap due to a stimulus? Is the movement of Venus flytrap is because of stimulus? ఈ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ లో ఏదైతే మూవ్మెంట్ మనకు కనపడుతుంది, is that because of a stimulus? Yes or no? ప్లాంట్స్ ఆర్ రెస్పాండింగ్ టు స్టిములై. ఇప్పుడు మనం ఎట్లా స్టిములస్ కి రెస్పాండ్ అవుతున్నామో, ప్లాంట్స్ లో కూడా దేర్ విల్ బి రెస్పాన్స్. ఓకే, దేర్ విల్ బి సమ్ రెస్పాన్స్ క్రియేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ స్టిములస్. ప్లాంట్స్ లో కూడా స్టిములస్ వల్ల రెస్పాన్స్ ఏమైనా ఉంటే, స్టిములస్ ఏమైనా ఉంటే రెస్పాన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్టిములస్ దిస్ రెస్పాన్స్ ఇస్ క్రియేటెడ్. సో ఆబ్వియస్లీ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ అంటే ఏంటి? వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ థిగ్మోనాస్టిజం. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ థిగ్మోనాస్టిజం. సో థిగ్మోనాస్టిజం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ వన్ మూవ్మెంట్ టువర్డ్స్ ది స్టిములస్ ఓన్లీ. yes or no? Yes. Jesse, Kavya, Kiran Kumar, Sankeet, Pavani, very good. Hajira, Chandu, chalo. So answer is yes. Yes, plants will Venus flytrap is responding towards a stimulus only. Endukante Venus flytrap is one best example for nastic movement. Deniki example adi nastic movement. See, Venus flytrap, Mimosa pudica, all these are examples for nastic movement. Then we have pitcher plant, adi kuda nastic movement. Kani ఇది ఏమంటారు, ట్రాపిక్ మూమెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆర్ దేర్ మళ్ళీ ట్రాపిక్ మూమెంట్ లో. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ థిగ్మోనాస్టిక్ మూవ్మెంట్? థిగ్మోనాస్టిక్ మూవ్మెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు పార్ట్ బి లో. అప్పుడు మీరేమనుకుంటారు, థిగ్మోనాస్టిక్ థిగ్మోట్రాపిజం బోత్ ఆర్ సేమే కదా, సో లెట్ మీ చూస్ ద ఆప్షన్. సో అక్కడే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, సో చూడండి, బెండింగ్ ఆఫ్ షూట్ టువర్డ్స్ లైట్, షట్టింగ్ ఆఫ్ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ రూట్స్ టువర్డ్స్ వాటర్, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ pollen tube towards embryo. So which one is example for thigmonastism? See, there is always a difference between thigmonastism and thigmotropism. So here they are asking thigmonastism. You have to be careful. These two terms, very, very confusing terms. Okay. Arvind is saying option B. Jashvita option B. Kavya, Sanju, very good. Radhika, Sirisha, Sankeet, good, good, good. Option B is only right answer. Venus flytrap. Inkokati enti? Mimosa pudica. Mimosa pudica ante this is touch me not plant. Hindilo chui mui antaru. Okay, touch me not plant. So this plant will show thigmonastism ante movement of plants, like fast movement, non-directional movement, growth independent movement. Always remember the difference between nastic movement and tropic movement. Starting lone nenu explain chesanu kada. Okay, Cherry, Radhika, Kavita, Pavani, Jessie, Hasini, very good. Okay, what is this? Movement of root towards water. What type of movement is this? Tell me the answer for this one also. Let us try this. Movement of shoot towards light. What type of movement is this? Idi tropic movement hai. First one tropic movement. Root towards water, idi kuda tropic movement hai. Pollen tube towards embryo, idi kuda tropic movement hai. Kani etlanti tropic movement cheppagalugtara? Can you tell me which type of tropic movement is this? So basically there are two types of movement in plants, tropic and nastic. Nastic example, Venus flytrap, Mimosa pudica. Tropic example, we have 5 examples, 5 types actually. So you tell me, bending of shoot towards light, which type of movement is this? Very good. Idi hydrotropism. Hydrotropism edi? Towards water ante idi hydrotropism. This one is hydrotropism.
What about this bending of shoot towards light? See, ఎక్కడైతే లైట్ ఉంటుంది, షూట్ ఉంటుంది కదా, స్టెమ్ అండ్ ద బ్రాంచెస్ అండ్ ద లీవ్స్, దే విల్ స్లోలీ మూవ్ టువర్డ్స్ ద లైట్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఈస్ దాట్? పాజిటివ్. సంకీర్త్. ఓకే, హెటిరోట్రోపిక్ కాదు నాన్న. జస్విత, ఫోటోట్రోపిజం, హైడ్రోట్రోపిజం. వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఇస్ ఫోటోట్రోపిజం. ఇది ఏంటి? ఫోటోట్రోపిజం. సో ఫోటోట్రోపిజం పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్? మూవ్మెంట్ ఆఫ్ షూట్ towards the light is actually positive phototropism. This is positive phototropism. And movement of root towards water, this is positive hydrotropism. Okay. Inkokati, movement of pollen tube towards embryo. Pollen tube towards embryo, is it like this is which type of movement? Which type of tropic movement? Bhuvana, control coordination chapter. Avunana, ide control coordination chapter last part. Arvind, and the next session lo I'll give you control coordination lo important questions. Okay, I'll give you important questions in that. Arvind, Hasini, okay. So this is chemotropism. Very good. Idi vachesi chemotropism. Chemotropism ante enti? Movement of plants. అంటే ప్లాంట్స్ పార్ట్ లో ఏదో ఒక పార్ట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ బికాస్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టువర్డ్స్ అ కెమికల్. పోలెన్ ట్యూబ్, ఇందాకే డయాగ్రామ్ చూపించాను కదా. సో పోలెన్ ట్యూబ్ విల్ స్లోలీ మూవ్ టువర్డ్స్ ది ఓవ్యూల్. దట్ ఈస్ కీమోట్రోపిజం. ఫర్టిలైజేషన్ కోసం ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. వెరీ గుడ్ రాధిక. డి ఇస్ కీమోట్రోపిజం. దట్స్ సూపర్. yes Jashvita. Next question చూద్దామా? let us. yes Pavani, very good nana, correct answer. Growth occurs in plant due to cell division. Plants lo eppudaithe growth jarugutadi, is that because of cell division? Yes or no? Interesting question. Let me see how many of you know the answer for this. Important questions of this chapter are Bhuvana. Important questions ఇంకొక సెషన్ లో నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సో తప్పకుండా ఆ సెషన్ మీరు అటెండ్ అవ్వండి. దాంట్లో నేను ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. తర్వాత యూ కెన్ రైట్ ద రన్నింగ్ నోట్స్ ఆల్సో ఫర్ దాట్. అరవింద్ is saying no. Pavani is saying yes. Sirisha, Sankirt, yes. Kiran Kumar, yes. Okay. What about Jashvita? Yes. Okay. Cytokinesis, yes ma'am. Radhika, okay. Kavita Venkatesh, okay. Mostly all of you are saying yes. A few no answer. Actually it is yes. Cell division. See, గుర్తు పెట్టుకోండి ఒకటి ఏంటంటే ప్లాంట్స్ లో ఆర్ యానిమల్స్ లో ఎప్పుడైతే గ్రోత్ జరుగుతుంది, that growth is always because of cell division. Okay, so మన బాడీలో ఎప్పుడైతే గ్రోత్ జరుగుతుంది, this growth is actually because of cell division. Growth is because of cell division. Okay, now you see, suppose there is a small baby. A small baby, it is growing into an adult after 10 years 20 years. Chinna baby oka adult ga maaripotunnadu. Ela, how is this possible? Just because our body lo, oka chinna baby body lo cell division untadi kabatti, aa cell division dwara it is finally that baby is converted or growing into an adult. It is all because of cell division. So why it is happening? It is because of cell division. Okay, plants lo kuda alane jarugutundi. Suppose plant height perugutadi, plant stem kuda itla lavuga aitadi. Ela jarugutundi, a size increase ela aitundi ante because of cell division. Ippudu plant height jarugutune untadi, perugutune untadi. ఎందుకంటే సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది కాబట్టి. ప్లాంట్ స్టెమ్ దగ్గర కూడా జరుగుతుంది కదా, విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ వాట్? సెల్ డివిజన్. ఓకే ఓకే, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్స్ ఆర్. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్స్, ఇప్పుడు నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేను స్టార్టింగ్ లోనే మీకు చెప్పాను. సో దే ఆర్ గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్, నాన్ డైరెక్షనల్, fast, or all of the above. Now select the correct option. Nastic movement and tropic movement మధ్యలో డిఫరెన్స్ కూడా నేను మీకు చెప్పాను అండ్ కాంట్రాస్ట్ పాయింట్స్ కూడా చెప్పాను. Do you remember that? So nastic movements, are they growth dependent or growth independent? Are they directional or non-directional?
ఫాస్ట్ మూవ్మెంట్ ఉంటుందా లేకపోతే స్లో మూవ్మెంట్ ఉంటుందా? ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. విచ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? విచ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ పిల్లలు? అండ్ వై ద లైక్స్ ఆర్ సో లెస్? కమ్ ఆన్, హాఫ్ సెంచరీ చేసేద్దామా లైక్స్ ని? See, you have to always give your attendance, mark your attendance. How do you mark your attendance? Ante by liking the session. All of the above. Very good, very good. I can see so many of you answering correctly. Kavya, Bhuvana, Shalini, Pavani, Sankeert, Jashvita. Very good, Arvind. So all of the above is the right answer here. All of the above endukante nastic movement, it is a very fast movement. ఇప్పుడు మిమోసా పొడిగా ప్లాంట్ మీరు టచ్ చేస్తారు, టచ్ చేయగానే వెంటనే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది లీఫ్. ఏదైనా టైం పడుతుంది అక్కడ? నో, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఫాస్ట్ మూవ్మెంట్. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఫాస్ట్ మూవ్మెంట్. ఇంకొకటి ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాన్ డైరెక్షనల్. ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో జరగవు కదా. సపోజ్ మనకు ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది కదా, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ లో రూట్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ వాటర్ ఆర్ షూట్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ లైట్. సో ఆల్ దోస్ ఆర్ డైరెక్షనల్. ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లోనే అది మూవ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ నాన్ డైరెక్షనల్, ఇది ఫాస్ట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్. గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్. సో జస్ట్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ దే ఆర్ స్లో, దే ఆర్ డైరెక్షనల్. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ జరగాలంటే ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లోనే కదా జరుగుతుంది ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఇంకొకటి దే ఆర్ గ్రోత్ డిపెండెంట్. గ్రోత్ డిపెండెంట్ అన్నమాట. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? అర్థమవుతుందా? సో ట్రాపిక్ అండ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ కి డిఫరెన్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైతే మీరు డిఫరెన్సెస్ రాస్తారు, డిఫరెన్స్ రాసినప్పుడు దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ తప్పకుండా ఇంక్లూడ్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్స్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్. Movement of roots towards water is called as dash. This is the one simple question. So roots are moving towards the water. What type of movement is this? Is this chemotropism, hydrotropism? Okay, is this chemo, hydro, photo or geotropism? Simple question. Cheppandi. హ్యాండ్ రిటన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. భువన, కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో ఐ హావ్ రిటన్ అబౌట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్. అది నేను షేర్ చేస్తాను, ఈ రోజే షేర్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ ట్రై టు ఫైండ్ దట్ పీడిఎఫ్ లింక్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ మీద నేను ఆన్సర్ రాసాను లాస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కోసం. అది నేను ఐ ట్రై టు షేర్ దట్. ఓకేనా భువన? జస్విత, ఇట్ ఈస్ హైడ్రోట్రాపిజం. ఓకే, సో రూట్స్, see not only roots, like anything if it is moving towards water or if it is showing any movement in response to water, that is called as hydrotropism. Enti nanadi? Hydrotropism. Okay, tropic movements occur due to dash. Tropic movement occurs due to what? Tell me this answer. If you're like facing any trouble, I'll give you clue. Sanju, yes, Sankeet, Kavya, Arvind, correct, hydrotropism. But now you answer me this one. Tropic movements occur due to dash. Asalu plants lo tropic movement enduku jarugutundi? What is the reason for tropic movement? Description lo pettandi ma'am. Telegram lo share cheyadaniki cheptanu. Description lo, okay, I'll ask them to put it in the description also. Okay, ma'am, tropic movement, yeah, tropic movement occurs due to, yes, stimuli. Tropic movements in response to stimuli, or you can also write it as tropic movements occur due to growth or growth independent. Tropic movements are growth dependent. So ఎప్పుడైతే ప్లాంట్స్ లో గ్రోత్ జరుగుతుంది, గ్రోత్ జరిగినప్పుడు ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ విల్ బి సీన్. గ్రోత్ జరిగినప్పుడు ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ కనిపిస్తుంది. అంటే మ్యామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో యాక్సెప్ట్ చేయండి, బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టెలిగ్రామ్ అకౌంట్. ష్యూర్, ఒక ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ నాకు పంపిస్తే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా శ్రీవాణి? నెక్స్ట్, వాట్ కాజెస్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ మిమోసా పుడికా టు స్టే అప్రైట్ అన్లెస్ డిస్టర్బ్డ్ ఎక్స్టర్నలీ? సో మిమోసా పుడికా ప్లాంట్ ని మనం డిస్టర్బ్ చేసే వరకు ఇట్ విల్ నాట్ షో ఎనీ
చేంజెస్. కానీ యాజ్ సూన్ యాజ్ వీ ఆర్ డిస్టర్బింగ్ ఇట్, దాన్ని టచ్ చేస్తే ఆర్ డిస్టర్బ్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ షో సమ్ రెస్పాన్స్. ఆ రెస్పాన్స్ ఏంటంటే లీవ్స్ ఆఫ్ మిమోసా పుటికా విల్ క్లోజ్ ఇమీడియట్లీ. ఓకే, మిమోసా పుటికా లీవ్స్ వెంటనే క్లోజ్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. సో వై ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? వాట్ కాజెస్ మిమోసా పుటికా plant to stay upright until unless it is disturbed? What should be the answer? Wall pressure, turgor pressure, osmotic pressure, none of the above. Satya, you are a new student. Welcome. All the new students, welcome to the Vedantu family. Osmotic kaadu nana. It is not osmotic, it is turgor pressure actually. Okay, it is turgor pressure. So answer here should be turgor pressure. Okay, actually turgor pressure ఎందుకంటే మిమోసా పుడికా లీఫ్ ఏమైతే ఉంటుంది ఆ లీఫ్ లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ బయటికి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో when the water molecules are moving away from the cells, అప్పుడు లీవ్స్ ఆర్ క్లోజింగ్. ఓకే, క్విక్లీ దే ఆర్ గివింగ్ ఎ రెస్పాన్స్, అంటే దే ఆర్ క్లోజింగ్. సో టర్గర్ ప్రెషర్ అక్కడ. రాధిక, నో ప్రాబ్లం. So now you see here difference between nastic movement and tropic movement. So nastic movement is growth independent. దానికి growth తో ఎట్లాంటి సంబంధం లేదు. That will immediately show a fast reaction. Okay, immediate reaction, or we can write it here fast reaction. కానీ tropic movement is growth dependent. It is a very slow reaction. And ఇంకొకటి ఏంటంటే directional. Tropic movement ఎలా ఉంటుంది? Directional. And this one nastic movement is not directional. Tropic movement ఇప్పుడు plants లో shoot moving towards light అంటే ఒక particular direction లో move అవ్వాలి. Root moving towards water అంటే ఒక particular direction లోనే move అవ్వాలి. కానీ nastic movement మిమోసా పుటికా దానికి ఒక particular direction అనేది అవసరం లేదు. అది జస్ట్ టపర్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది ఫాస్ట్ గా. ఓకే, నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ టర్గర్ ప్రెషర్ వల్ల నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది. అండ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ లో గ్రోత్ ఆర్ రీజన్ ఫర్ యాక్షన్ ఏంటంటే సెల్ డివిజన్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ లో సెల్ డివిజన్, అండ్ ఇక్కడ టర్గర్ ప్రెషర్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ లో దేర్ విల్ బి అ చేంజ్ సీన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఏం రాయాలి? నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ లో మిమోసా పుటికా, Venus flytrap, and tropic movement lo we can write phototropism, geotropism, hydrotropism. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు దేంట్లో? ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ లో. ఓకే మ్యామ్, ఫోటోసింథసిస్ లెసన్ చెప్పండి. ఫోటోసింథసిస్ లెసన్ ఏది నాన్న? మల్లికార్జున్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ 10th or by inter? One more question you want to try, or shall we discuss this one? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది. వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏంటంటే టిప్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఓట్స్ ప్లాంట్, దాన్ని కొలియోప్టైల్ అంటారు. సో దట్ కొలియోప్టైల్ దగ్గర గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఆక్సిన్. సో ఆక్సిన్ హార్మోన్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ది ఓట్ ప్లాంట్, అంటే కొలియోప్టైల్ అనేది. దిస్ పోర్షన్ ఇస్ కాల్డ్ కొలియోప్టైల్. సో ఇక్కడే ఇట్లా ఫర్దర్ గ్రోత్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ద సైంటిస్ట్ వాట్ హీ డిడ్, హీ హాస్ కట్ దిస్ కొలియోప్టైల్ పార్ట్. ఓకే, ఆ పార్ట్ ని కట్ చేస్తే ఇంకా గ్రోత్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, కానీ ఈ కట్ పార్ట్ ని తీసుకొని హీ హాస్ పుట్ ఇట్ ఆన్ అన్ అగార్ అగార్ జెల్. అగార్ అగార్ జెల్ అనేది ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, దాని మీద పెడితే దీనిలో ఉన్న హార్మోన్స్, ఓకే ఆక్సిన్ హార్మోన్స్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ఇన్ టు ద అగార్ అగార్ జెల్ అన్నమాట. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఈ కట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది దాని మీద ఈ అగార్ అగార్ జెల్ ని పెడితే కనుక దేర్ విల్ బి సమ్ గ్రోత్ సీన్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టిప్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ వన్ హార్మోన్ కాల్డ్ ఆక్సిన్. ఈ హార్మోన్ వల్లనే గ్రోత్ జరుగుతుంది. అది ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా FW వెంట్ సైంటిస్ట్ హీ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ ఇట్. ఓకే, హీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ ఇట్. అందుకే ఆక్సిన్ హార్మోన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై వెంట్. Who discovered oxygen hormone ante it was none other than FW Wendt, scientist anamata. Okay, and oxygen was the first hormone which was discovered
అలాగే ఫోటోట్రాపిజం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్కువగా మనకు 4 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఆ ఫోటోట్రాపిజం ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ప్లాంట్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది లైట్. ఒక డార్క్ రూమ్ లో వెన్ యూ ప్లేస్ వన్ ప్లాంట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది లైట్, అది ఫోటోట్రాపిజం ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో ఆక్సిన్ కాకుండా వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్, దట్ ఈస్ సైటోకైనిన్, జిబర్లిన్స్, and then we have abscisic acid ABA, and ఇంకొకటి ఏంటంటే ethylene, and oxin also I'll write here, oxin. So these 5 hormones, okay, plants లో ఈ 5 hormones అన్నమాట. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో there is one table, that table is super important for your exam. 4 మార్క్ క్వశ్చన్. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్ తప్పకుండా నేర్చుకోండి. అంటే ఆక్సిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, జిబర్లిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, సైటోకైనిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, అవన్నీ ఫంక్షన్స్ డీటెయిల్డ్ గా అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో. ఒక్కొక్క ప్లాంట్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ ఎస్పెషల్లీ 1 మార్క్ లో. అండ్ మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి చెప్తాను వినండి. ఇక్కడ దే విల్ ఆస్క్ యూ విచ్ ఇస్ ద హార్మోన్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఫ్రూట్ రైపెనింగ్. ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ లో ఏ హార్మోన్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్. సో డూ యూ నో విచ్ హార్మోన్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫ్రూట్ రైపెనింగ్? ఇప్పుడు చూడండి, బనానా ఏదైతే ఉంటుంది, మీరు కొత్తగా ఇట్లా ఫ్రెష్ గా బనానా తీసుకొస్తే గ్రీనిష్ ఉంటుంది, మెల్లగా అది ఎల్లో అవుతుంది, కొన్ని రోజుల తర్వాత దాని మీద ఇట్లా చిన్న చిన్న బ్లాక్ స్పాట్స్ పడుతుంది కదా. సో వై దట్ చేంజ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ బనానా? బికాస్ ఆఫ్ విచ్ హార్మోన్? ప్లాంట్ లో ఒక హార్మోన్ ఉంటుంది, ఆ హార్మోన్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రైపనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్. ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ మ్యాంగో టర్నింగ్ ఇంటూ ఎల్లో కలర్ మ్యాంగో, అసలు ఆ రైపనింగ్ అనేది ఎలా జరిగింది? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? మల్లికార్జున్, వెరీ గుడ్. పావని, జస్విత, yes, that is ethylene. అండ్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ బాగా అడుగుతారు. ఓకే, సో ఇథిలిన్ ఫ్రూట్ రైపనింగ్ కోసం అది రెస్పాన్సిబుల్ హార్మోన్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఇథిలిన్ కాకుండా ఇక్కడ చూడండి అబ్సిసిక్ యాసిడ్. దిస్ అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఇస్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్. ఓకే, అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఇఫ్ యు సీ దిస్ ఇస్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్. గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్ ఎందుకు? యూ హ్యావ్ సైటోకైనిన్, జిబర్లిన్స్, ఎథిలిన్, ఆక్సిన్స్, ఇవన్నీ గ్రోత్ ప్రమోటర్. అది గ్రోత్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. కానీ అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఒక మాత్రమే హార్మోన్, ప్లాంట్ హార్మోన్ విచ్ ఇస్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటింగ్, అంటే గ్రోత్ ని ఆపుతుంది. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో లీవ్స్ విల్ టర్న్ ఇంటూ ఎల్లో కలర్. అసలు ప్లాంట్స్ లో లీఫ్ ఎల్లో కలర్ గా ఎందుకు మారిపోతుంది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ ఎల్లో కలర్ చేంజింగ్ ఇంటూ ఎల్లో కలర్? బికాస్ అక్కడ అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఇస్ వర్కింగ్. అంటే గ్రోత్ ని ఆపాలి కదా. ఇప్పుడు ఓల్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ షుడ్ గో అవుట్ అండ్ న్యూ పార్ట్స్ షుడ్ ఫార్మ్. సో అట్లాంటి కేసులో ఇది అబ్సిసిక్ యాసిడ్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్. సైటోకైనిన్, జిబర్లిన్స్, ఇథిలిన్, ఆక్సిన్స్, దీస్ ఆల్ ఆర్ గ్రోత్ ప్రమోటర్స్, రైట్? అది స్ట్రెస్ హార్మోన్. యా, మల్లికార్జున్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంటర్మీడియట్ ఐ థింక్, నీట్ స్టూడెంట్ కదా. ఎస్, పాండా, అరవింద్, దీక్షిత. అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, అది ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ఫైటో హార్మోన్స్? వాట్ ఆర్ ఫైటో హార్మోన్స్? సో ఫైటో హార్మోన్స్ అంటే ఏంటి? ప్లాంట్ హార్మోన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫైటో హార్మోన్స్. So what exactly is a phytohormone? Plant hormones. So plant hormones, there are 5 types. Gibberellins, auxins, cytokinin, abscisic acid and ethylene. Ethylene responsible for plant fruit ripening. Abscisic acid responsible for like growth inhibition. Alage auxins, it helps in cell elongation. Gibberellins lateral growth lo help chestadi. స్టొమాటా క్లోజింగ్, స్టొమాటా ఓపెనింగ్, ఇవన్నీ మీరు ఆ టేబుల్ నేర్చుకోండి. టేబుల్ ప్లీజ్ గో త్రూ ద ప్లాంట్స్ టేబుల్ వన్స్. టుడే యూ డూ వన్ థింగ్, యూ కంప్లీట్ ప్లాంట్ టేబుల్, ప్లాంట్ హార్మోన్ టేబుల్. అలాగే యానిమల్ హార్మోన్ టేబుల్ కూడా ఒక రోజు నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు థైరాక్సిన్ యూజ్ ఏంటి, పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లో గ్రోత్ హార్మోన్ యూజ్ ఏంటి, ఓవరీ టెస్టిస్ లైక్ టెస్టోస్టెరాన్, ప్రొజెస్టెరాన్, ఈస్ట్రోజన్, అవన్నీ ఫంక్షన్ ఏంటి. ఓకే, అడ్రినలిన్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, మీకు ఒక టేబుల్ ఉంటుంది కదా, ఆ టేబుల్ సరిగా నేర్చుకోండి. బికాస్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ ఆర్ యానిమల్ హార్మోన్స్ టేబుల్ ఇచ్చి
టేబుల్ నుంచి వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ టేబుల్స్ ఫ్రమ్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ 4 మార్క్స్ లో అడుగుతున్నారు. సో బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సోమాటోట్రాఫిన్, ఎస్, అది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లో. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లో యాక్చువల్లీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి అంత డీటెయిల్ లో లేదు, బట్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి పిట్యూటరీ గ్లాండ్స్ లో యూ హ్యావ్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్, సోమాటోట్రాపిన్, గొనాడోట్రాపిన్, ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, వాసోప్రెసిన్, ఇవన్నీ హార్మోన్స్ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి అవసరం లేదు. ఓకే మ్యామ్, FA2 ఎగ్జామ్స్ ఫ్రమ్ September 10th. Sure, Dikshita. So Dikshita, FA2 exam lo do you have reproduction chapter also? Atla unte by September 10th I will complete reproduction chapter for you people, FA2 kosam. Okay, universal believers, yes. Okay, very good. So these are the hormones, plant hormones and animal hormones. So with this basically we completed. మ్యామ్, మీరు గరుడ బ్యాచ్ లో ఉన్నారా? ఉన్నాను నాన్న జగదీష్. ఐఎమ్ దేర్ ఇన్ గరుడ బ్యాచ్ అండ్ ఐ విల్ బి దేర్ ఇన్ గరుడ బ్యాచ్ టిల్ ది ఎండ్. సో డోంట్ వరీ. ఓకే, యా. సో we completed control and coordination. Control and coordination lo let me tell you what all you have to study. So control coordination lo neuron diagram చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఆ పార్ట్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, తర్వాత దే విల్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ హార్మోన్స్. హార్మోన్స్ ని ఎక్కువగా టేబుల్ ఫామ్ లో అడుగుతారు. అది కూడా ప్లాంట్ హార్మోన్ అండ్ యానిమల్ హార్మోన్ బోత్. ప్లాంట్ హార్మోన్ అలాగే హ్యూమన్, యానిమల్ అంటే హ్యూమన్ హార్మోన్. సో దిస్ టేబుల్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. తర్వాత బ్రెయిన్ పార్ట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది, బ్రెయిన్ పార్ట్స్. ఓకే, సో పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎక్కువగా 1 మార్క్ లో లేకపోతే 2 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ దే మే ఆస్క్ యూ. బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ చాలా ఈజీగా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఈజీ. నేను ఒక వీడియో చేస్తాను, లేకపోతే డయాగ్రామ్ సెషన్ లో మీకు నేర్పిస్తాను. డోంట్ వరీ. బ్రెయిన్ పార్ట్స్ లో మోస్ట్లీ దే ఆస్క్ అబౌట్ సెరిబ్రమ్ ఆర్ సెరిబెలం. ఇంకొకటి ఏంటంటే మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ 3 పార్ట్స్ ఫంక్షన్ నేర్చుకోండి. సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, సెరిబెలం ఫంక్షన్ ఏంటి, మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా ఫంక్షన్ ఏంటి, అంటే ఇంకా చాలా పార్ట్స్ ఉంటాయి బ్రెయిన్ లో, కానీ ఎక్కువగా ఇవే అడుగుతారు. ఓకే, ఈ 3 మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం. ఈ రోజు ఒక షార్ట్స్ కూడా చేశాను కదా, చూసారా? అది నేర్చుకోండి, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి. ఓకే మ్యామ్, FA2 బయాలజీ సిలబస్ చెప్పండి ప్లీజ్. అదే కదా చెప్తున్నాను జగదీష్, దిస్ ఈస్ FA2 బయాలజీ సిలబస్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ అదర్ దాన్ దిస్ యూ హ్యావ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ హార్మోన్స్ అయిపోయింది కదా. న్యూరాన్, సినాప్స్ అండ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్, సినాప్స్ డెఫినేషన్, అలాగే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ డెఫినేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ లో డెఫినేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది either 4 మార్క్స్ లో ఆర్ 2 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. దెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్డ్ అట్ విచ్ ప్లేస్, ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ యాజ్ అట్ ది డెండ్రైట్స్, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే సపోజ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ డయాగ్రామ్ అడుగుతారు, సీక్వెన్స్. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ డయాగ్రామ్ ఎట్లా, ఫస్ట్ స్టిములస్, దెన్ రిసెప్టర్స్ తర్వాత సెన్సరీ న్యూరాన్, దెన్ స్పైనల్ కార్డ్, then motor neuron, then effector muscles and finally response. So ఆ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్, సినాప్స్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఫ్రమ్ విచ్ చాప్టర్? కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. తెలుగు చెప్తారా? ఎస్ రంగస్వామి, గరుడ బ్యాచ్ లో తెలుగు లాంగ్వేజ్ మీకు ఉంటుంది. ఓకే, తెలుగు క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఆల్సో, తెలుగు గ్రామర్, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్. Jagdish study, yes, Garuda batch is 3,500 for now. కానీ సండే రోజు యూ హ్యావ్ వన్ వెబినార్, ఫ్రీ బయాలజీ డెమో. ఆ ఫ్రీ బయాలజీ డెమో మీరు అటెండ్ అవ్వండి. ఇఫ్ యు ఆర్ అటెండింగ్ త్రూ దాట్ డెమో యూ విల్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ 2,500. ఆ వెబినార్ మీరు ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అంటే, కమ్యూనిటీ పోస్ట్, మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే అక్కడ ఒక కమ్యూనిటీ పోస్ట్ ఉంది కదా, కమ్యూనిటీ పోస్ట్ లో చూడండి,
గరుడ బ్యాచ్ సారీ వెబినార్ ఉంది సండే రోజు ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ మీద. సో అది దాంట్లో మీరు జాయిన్ అవ్వండి, నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. అండ్ అక్కడ నుంచి మీరు జాయిన్ అయితే మీకు 2500 లోనే ఇస్తారు. ఓకే, ఎస్ జస్విత, టేక్ కేర్. సో ఎస్పెషలీ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఒకసారి నేర్చుకోండి. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ నేర్చుకుంటే దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్. అండ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్, ఎస్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ ఈ రోజు మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ప్లాంట్స్ లో ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్, ఇది ఒక సెపరేట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్, రైట్? యా, ఎలా జాయిన్ అవ్వాలా? ఓకే, వెయిట్ లెట్ మీ షో యూ. ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఎంవి శాట్ నేను చెప్పాను కదా, ఎంవి శాట్ కూడా మీరు ఎలా చూడొచ్చు అంటే వన్స్ అగైన్ ఒక నిమిషం. సో వన్స్ యూ ఓపెన్ దిస్ వన్ యూట్యూబ్ ఛానల్, మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి. సో హియర్ ఇన్ ద పోస్ట్, కమ్యూనిటీ పోస్ట్ మీరు ఓపెన్ చేయండి. కమ్యూనిటీ పోస్ట్ లో ఇట్లా కిందకి వెళ్తే ఇప్పుడు ఇది 3500 ఉంది, ఎందుకంటే అప్పుడు మొన్న ఇండిపెండెన్స్ డే అప్పుడు ఆఫర్ ఇచ్చారు. నౌ ద ఆఫర్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ 3500 నౌ. ఓకే, కానీ వీ హ్యావ్ వన్ డెమో. సి ద డెమో హియర్. హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ మీద ఒక మాస్టర్ క్లాస్ ఉంటుంది. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి మీరు కమ్యూనిటీ పోస్ట్, అక్కడ వీడియోస్, షార్ట్స్, లైవ్ అని రాసి ఉంటుంది కదా, లాస్ట్ లో పోస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ కమ్యూనిటీ పోస్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. కమ్యూనిటీ పోస్ట్ లో యూ కెన్ సీ దిస్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ మీద లైవ్ మాస్టర్ క్లాస్, అంటే ఒక డెమో క్లాస్. గరుడ బ్యాచ్ లో క్లాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇంకా గరుడ బ్యాచ్ సంబంధించిన ఎట్లాంటి మీకు డౌట్స్ ఉన్నా నేను ఈ క్లాస్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్ విల్ బి ఆన్ 31st August 2025, అంటే ఈ అప్కమింగ్ సండే రోజు. ట్రై టు అటెండ్ దిస్. ఇఫ్ యూ జాయిన్ ది గరుడ బ్యాచ్ ఆఫ్టర్ అటెండింగ్ దిస్ వెబినార్, అంటే ఈ వెబినార్ త్రూ మీరు జాయిన్ అయితే యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇట్ ఫర్ 2500. ఓకే, గాట్ ఇట్? Jagdish, so many students have joined the Garuda batch. Hundreds of students have already joined. Jagdish, do one thing. Once give like message me on Telegram. I'll give you one phone number. Aa phone number ki call chesi or message chesi any doubt regarding Garuda batch you can ask. So once contact me on Telegram. Okay. Telegram ela join avalante ippudu chudandi live session. This particular live session is going on for us. కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఈ పర్టికులర్ లైవ్ సెషన్ కింద ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా, డిస్క్రిప్షన్ లో యూ కెన్ సీ ఎంవి శాట్ లింక్ ఉన్నాయి, గరుడ బ్యాచ్ లింక్ ఉంటుంది. అలాగే ఇంకా కిందికి వెళ్తే మీరు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, తర్వాత బుక్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ లింక్స్ ఆర్ ఆల్సో గివెన్ హియర్. ఓకే, టెలిగ్రామ్ యా ఇక్కడ ఉంది నాన్న. సో స్టార్టింగ్ లోనే ఉంది చూడండి, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్. ఓకే, సో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఒకటి ఉంది కదా, అఫీషియల్ లింక్ ఆఫ్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ, లెట్ మీ జూమ్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి, కెన్ యూ సీ? సో దిస్ వన్ టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్ దేర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్ దేర్, వాట్సాప్ లింక్ ఇస్ దేర్. సో ఈ టెలిగ్రామ్ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆల్ యువర్ టీచర్స్ ఆర్ ది అడ్మిన్. సో మీరు సెట్టింగ్స్ లో వెళ్ళి అడ్మిన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా నా పేరు టైప్ చేయండి, Sunaina_S ఆర్ ఎస్ at the rate Sunaina_Vedantu, అది నా టెలిగ్రామ్ ఐడి. సో ఆ టెలిగ్రామ్ ఐడిలో లైక్ మీరు డైరెక్ట్ మెసేజ్ చేస్తే ఐ కెన్ రిప్లై యూ బ్యాక్. సో జగదీష్, యూ కెన్ రీచ్ మీ అవుట్ ఆన్ టెలిగ్రామ్. ఐ విల్ గివ్ యూ ద నంబర్. Now in the live session I cannot give that number, okay, but in Telegram I'll give you that phone number. అక్కడ మీరు కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. అండ్ ఎంవి శాట్ చూడండి, హియర్ ఇన్ ఎంవి శాట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈ లింక్ ఉంది కదా, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. ఇట్లా మీకు ఒక పేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది, రైట్? సో హియర్ యూ కెన్ డూ ద రిజిస్ట్రేషన్. సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ఎంవి శాట్ అంటే స్కూల్ బోర్డ్ ఏంటి, సిబిఎస్ఈ, ఐసిఎస్ఈ, స్టేట్ బోర్డ్, అది ఎంటర్ చేయండి. కరెంట్ గ్రేడ్ ఫర్ 2025 అంటే 25-26 లో మీరు ఏ క్లాస్ లో ఉన్నారు. సో దిస్ ఎంవి శాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫర్ 7th క్లాస్. చూడండి, 7th క్లాస్ నుంచి 13th అంటే 11th 12th ఇంటర్ ప్లస్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత కొంతమంది డ్రాప్ తీసుకుంటారు కదా, వాళ్ళ కోసం కూడా. ఓకే, సో
if you have any younger siblings who is studying in 7th or 8th or 9th class, వాళ్ళకి కూడా మీరు చెప్పొచ్చు. మీరు ఎలాగో 10th class లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు 10th class సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ సిబిఎస్ఈ, సెలెక్ట్ సిబిఎస్ఈ ఆర్ స్టేట్ బోర్డ్. దెన్ టార్గెట్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్. సో నెక్స్ట్ మీ టార్గెట్ ఏంటి? ఐఐటి జేఈ ఆర్ నీట్ యూజీ. అది తర్వాత సెలెక్ట్ యువర్ ప్రిఫరెన్స్ సిటీ. సో సిటీలో ఇక్కడ చూడండి, యూ హ్యావ్ మధురై, నిర్మల్, హైదరాబాద్, వరంగల్, విజయవాడ, ఓకే, తిరుపతి, ఇంకా మన సిటీస్ విశాఖపట్నం, అమరావతి, ఓకే. ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకు ఏపీటీఎస్ లో, యా. సో హైదరాబాద్ లో యూ హ్యావ్ 4 సెంటర్స్ యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ మనకు ఇంకా కర్నూలు, నెల్లూరు, రాజమండ్రి, వీ హ్యావ్ మెనీ సిటీస్. ఓకే, సో బేసికలీ విఎల్సి సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ అయితే ఉంటుంది అవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని సిటీస్ కూడా పెట్టారు, ఓకే, సెంటర్ లాగా. సో మీ నియరెస్ట్ సిటీకి మీరు వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి సిటీ చూపిస్తాను చూడండి, బికాస్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్. ఇక్కడ చూడండి, నిర్మల్ ఉంది, విశాఖపట్నం, అమరావతి, దెన్ వీ హ్యావ్ మన సిటీస్, వెయిట్, రాజమండ్రి, కర్నూలు, నెల్లూరు, కాకినాడ, అనంతపూర్, కడప, గుంటూరు, కరీంనగర్, ఖమ్మం. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిటీస్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్స్ ఏపీటీఎస్ లో చాలా సిటీస్ కవర్ అయినాయి. సో మీరు మీ నియరెస్ట్ సిటీకి వెళ్ళి ఆఫ్లైన్ గా రాసుకోవచ్చు. ఎంవిసాట్ కూపన్ అనేది ఒకటి రెఫరల్ కోడ్ లో ఎంవిసాట్ 99 కూపన్ ఉంటుంది, అది ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఆ కూపన్ మీరు యూజ్ చేస్తే యూ కెన్ డూ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ఫ్రీ. ఎనీ అదర్ డౌట్ టుమారో సెషన్ లో నేను ఎంవిసాట్ కూపన్ డౌట్ ఉంటే క్లియర్ చేస్తాను. ఓకేనా? సరేనా? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో క్విక్లీ యూ ట్రై టు డూ దిస్ రిజిస్ట్రేషన్. ఇది చాలా చాలా ఎక్సైటింగ్ ఎగ్జామ్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఎగ్జామ్ రాస్తే రివార్డ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ వస్తాయా? జస్ట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే హ్యావ్ యూ సీన్ ఎనీ సచ్ ఎగ్జామ్ టిల్ నౌ? సో ఇది ఒక ఎగ్జామ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. క్వశ్చన్స్ అంటే మీకు పర్సనల్ గా అది హెల్ప్ అవుతుంది, అకాడమిక్ గా మీరు గ్రో అవుతారు. అంటే నేషనల్ లెవెల్లో అసలు మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, మీ పొజిషన్ ఏంటి, మీ ర్యాంకింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, అది మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తెలుస్తుంది జస్ట్ బై రైటింగ్ వన్ ఎగ్జామ్. అండ్ మీరు ఈ ఎగ్జామ్ ని రాస్తే కనుక యూ విల్ బి గెటింగ్ ప్రైజెస్. ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే కూడా మీకు ప్రైజెస్ అనేది, రివార్డ్స్ అనేది ఇస్తారు. జస్ట్ మీరు ఎగ్జామ్ ని అటెంప్ట్ చేస్తే కూడా 1-to-1 కౌన్సిలింగ్ ఆర్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్, పీవైక్యూస్, సమ్ కోర్సెస్. Okay, so many things will be given to you just by attempting the exam. And ఆ ఎగ్జామ్ లో మీరు టాపర్ అయితే వావ్, యూ హ్యావ్ లైక్ ట్రిప్ టు సింగపూర్, ల్యాప్టాప్, ఐఫోన్, లైక్ ఐప్యాడ్, సో మెనీ ప్రైజెస్. ఓకే, చలో. సో విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో. మళ్ళీ కలుద్దాం, సేమ్ ప్లేస్, సేమ్ టైమ్. యా, టైమ్ మే differ, but with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. See you soon. మల్లికార్జున్, హౌ టు లాగిన్ ఇన్ ఎంవిసాట్ ఇందాకే చూపించాను కదా నాన్న. ఈ పర్టికులర్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఎంవిసాట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేసి అక్కడ రిజిస్టర్ అనేది కొన్ని డీటెయిల్స్ ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి. తర్వాత యూ కెన్ లైక్ డూ ద రిజిస్ట్రేషన్, అంతే. ఓకే, చలో, బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి.